moen moen tagunen togon kitinye boy boy yes kitinye nano kitinye lo mi mugule lo kitinye boy boy yes kitinye Congo
keri ben fairo men. Sigoro ban mebe tu siento gulgo kitya minuti kya. Kami siento gebi ye kagirinde bananda. Kibendita ye Kenya, kibaganga amani upendo ndio nguzo yetu. Kibendita ye Kenya, kibaganga amani upendo ndio nguzo yetu. We need each other, twende mbali. Temengete note tendo kigilge. Namare unyu sanam nebo age. Ketige gutere sipo time yo. We celebrate you, Mashujaa wetu, Chekibor emenyon, eligana tete. Bongo irwaikyo, kiobate Kenya, engwany komugul, Kenya, the pride of Africa. Kibendita ye Kenya, kibaganga amani upendo ndio nguzo yetu. Kibendita ye Kenya, kibaganga amani upendo ndio nguzo yetu. Ni moe gongo yo, ni moe gongo yo. Onge olen gongo yo, ni moe gongo yo. Achamino sweetiwe, achamino pyumbawe, achamino sweetiwe. Amilija pyumba nena naibama mira Kericho, amune Kericho, amune chitugule, ingoro sinendete, Ilaki nyigonige, ingoro sinendete, ilaki nyigonige, ingoro mursige, inagenda ekyoge, ingoro mursige, inagenda ekyoge, kimnyete ngisiete, kebaenda ekyoge, kimnyete ngisiete, kebaenda ekyoge. Kalenji gemi pamoja, na sisi tunapenda Mungu, maana ametulinda, agechame bandataye, ondoe maendeleo. Ibaibai bikab Kenya, betuni ko betunyon, chikosike kinyigonik, dunia yatambua, Kongo inyegen nenie, tiendo
makofi na vigelegele wananchi. Asanteni sana wasanii wetu, tuwashangilie wanapoondoka. Asante sana. Kwa kweli ni afya nyumbani kama ilivyo kauli ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Shukran sana DJ. Asante sana. Mheshimiwa Rais, tunahitimisha burudani. Tafadhali chipukizi, hatutaweza kukuruhusu kuimba wimbo wako kwa leo. Hakuna shida, manake hata nilikuwa sijaumaliza. Mheshimiwa Rais, kwa onyesho hilo ndipo tunakunja jamvi la tamasha yetu ya burudani leo. Tunapoita mashujaa wetu, tunashukuru wote waliopanga na wote walioshiriki. Kwa sasa, Mheshimiwa Rais, kwa kumbusha kwamba kauli mbiu ni afya nyumbani. Maadhimisho ya sherehe ya mashujaa leo ni afya nyumbani. Na sasa tungetaka kuwaruhusu wananizi wa kujitolea ili waweze kuingia, CHPs, the community health promoters, waweze kuja hapa katikati ili waweze kuendelea na hafla hii. Ahadi ya wahudumu ambayo watakapewa. Kwa hivyo tuwaruhusu tafadhali waingie, waje katikati ya uwanja. Na kwa sasa nitamwalika pia waziri wa afya ajitayarishe ili aweze kuwaongoza kwa ahadi ya wahudumu wa afya. Tuwapigie makofi. Pia hawa ni mashujaa ambao wamejitolea kwa muda mrefu, lakini kutoka leo mambo yabadilika. Tuwapigie makofi tafadhali wakija. And now we welcome the community health workers, which is part of the universal health coverage that is going to be launched by His Excellency, the President of this great nation, after the signing of the bills yesterday, which are now law. We would now like to call upon the CS for Health, Mheshimiwa Nakumicha, aje awaongoze kwa ahadi ya kujitolea. Karibu Mheshimiwa. Basi wahudumu, tunaomba ya kwamba mtarudia hii ahadi ambayo mnajitolea leo, mkifuata waziri atakayewaongoza. Bado tunangojea waingie. Wakiingia basi tutaendelea, lakini bado wanaendelea kuingia. Basi tukiwashukuru, tuwapigie makofi tafadhali. Tuwapigie makofi. Hawa ni washujaa pia, mashujaa ambaye ni wahudumu wa kujitolea, lakini mambo yabadilika. Na sasa nitamwalika waziri wa afya Madam Susan Nakumicha ili awaongoze kwa ahadi. Mheshimiwa Rais, sasa ni wakati wetu wahudumu wa afya nyumbani kutoa ahadi ya huduma kwa afya nyumbani. Nitawaomba nyinyi wote wahudumu wa afya nyumbani mrudie mambo haya nyuma yangu. Sisi wahudumu wa afya nyumbani tunaahidi kutumikia jamii zetu kwa mioyo thabiti, kuelimisha, kuwawezesha na kusaidia jamii zetu kukuza afya, kuzuia magonjwa na kuwaelekeza kwenye huduma za afya. Tunakubali jukumu hili tukufu na tuko tayari kutumikia jamii zote. Afya yetu, afya yetu. Jukumu letu. Ndiyo, ndiyo. Asanteni sana. Haya basi tuwapigie makofi. Na sasa tukipeperusha bendera, tutawaomba warudi mahali walikuwa, pole pole tu tukiwaelekeza. Hebu tuwapigie makofi wananchi tafadhali. Na kwa sasa wakiondoka pia
kuna lori ambazo zitakazoingia, ikiwa ishara ya kwamba sasa dawa pia zitapatikana, na tutamuomba rais atateremka hivi karibuni ili aweze kuflag off ikiwa kama uzinduzi wa universal health coverage. Kwa hivyo sasa let's have the trucks to come in, and we'll kindly request Your Excellency, if you may, with your permission, to kindly come with and flag them off together with His Excellency the Deputy President, just to witness as we flag off the trucks that are going to be carrying the medicine and having all counties. We believe by now all counties have received the kits, which are now adorned with the CHPs, the community health promoters. Na ndio hizo lori zinazokuja, na sasa tukimkaribisha Mheshimiwa Rais ambaye atakuja kuzizindua, na pia just to flag them off as we now have this event proceeding. Tukiwakumbusha kwamba kauli mbiu ni afya nyumbani. Hebu sote tuseme afya nyumbani. Turudie sote, afya nyumbani. Afya nyumbani. We now have these trucks that have the medicine, and each truck is representing a region, but every county is represented. Wapi makofi ya rais? As he continues to flag them off. Come on, let's tumpongeze kwa makofi rais wa Jamhuri ya Kenya. Haya basi, ndio hiyo track ya pili representing Nairobi County 047. Because of time, we only have 8 tracks representing the 8 regions. Marsabit County, Tana River County, representing the coastal province. We have Bungoma County, representing Western. Alafu tuko na Homa Bay County, representing Nyanza. Pia tuko na Wajir County, representing the northern. Basi tuko northeastern. Tuko na ingine moja, na hiyo ni ya Nyandarua County, representing Central. Asanteni sana. Thank you so much, Your Excellency. Tunashukuru, na kwa heshima tutaomba uweze kurudi. The government has onboarded 100,000 community health promoters, known as CHPs, in the country, and will continue with Afya Nyumbani. Naomba sote tuweze kuketi. Mheshimiwa Rais, kwa heshima sasa naomba uniruhusu nimwalike gavana wa eneo gatuzi la Kericho tukaribishe kwa kifupi, kisha amwalike naibu wa rais. Lakini kabla tufanye hivyo, tungependa pia kufungulia naelezo ya kwamba kuna wananchi wengi sana wamejaa pale nje. Kwa hivyo gavana, niwie radhi, ningependa kwanza tuwaruhusu wananchi waweze kuingia ili waweze pia kuhudhuria tukiendelea. Kwa hivyo tafadhali tuwaruhusu wananchi waweze kuingia kabla nimwalike gavana aweze kutukaribisha hapa Kericho. Na kama wananchi wanaingia, hebu tuweze kutizama kwa runinga sauti ya mwananchi. Tukiwaruhusu wananchi kuingia, hebu tuweze kuweka kwa runinga sauti ya mwananchi. Asanteni. Simama, Wakenya wote simama.
Sauti ya Mwananchi. Simama wewe shujaa, simama. Tumefanya hii kazi kwa muda mrefu, hatukuwa tunalipwa, lakini kwa sasa tunalipwa. Tunafurahi. Hatukuwa tunapata kitu hata nini. So amefanya vizuri sana kusema tutapata kitu. Hata si kulipwa. Tukipata hii token tutashukuru. Hata sisi hatukuwa tunajua kama hii watu walikuwa wanajitolea. Tulikuwa tunafikiri walikuwa wanalipwa na serikali. Kulingana na juhudi ya rais, hakika hao watu watapata nguvu na hao watu watakuwa na ile msisimiko ya kufanya kazi zaidi. Sisi tulikuwa tumevolunteer kwa muda mrefu sana, lakini sijawahi kuona mtu akitaja mambo ya service. Tumekaa kwa miaka mingi bila stipend. Na sasa wakati huu kumetokea stipend. Tunasema karibu na karibu Kericho. Wakati wa Mashujaa Day tunataka useme kitu ala nono kuliko hiyo stipend. Rais wetu ametuempower, ametupatia toolkit, tutakuwa tukitumia huko mashinani. Tungependa asiwachie hapa, aendelee kutufuatilia sana, ajue tunafanya kazi gani. Mbeleni hatukuwa nayo hiyo kits na hizo vitu alituletea, tumefurahia. Tunashukuru serikali sana, na Mungu awabariki tena azidishie, na zaidi ya yote waendelee kutukumbuka hata na vifaa zaidi. Tukielimisha wananchi wapate knowledge kuhusu maneno ya preventive, tunaona kwamba tutatumia pesa mingi kununua dawa. Tunaposherehekea sikukuu ya Mashujaa, ningependa kuambia ma-CHV wote waendelee na hiyo kazi nzuri wanafanya, hasa kusaidia wamama na hata watu wa kijiji, hasa kwa usafi na kukaa katika hali yenye inafaa kama mwananchi wa kawaida. Ile kitu ambayo ningependa kwanza ningeshukuru serikali kwa mkondo ambayo wanachukua sasa hizi. Kuzuia ni mzuri kuliko kuponya. If they are Mashujaas of the year, it's community health promoters. You know, we are not volunteers, we are promoters. Heko to our president. Wherever you are, we say we salute you. Naomba waingie kwa utaratibu tafadhali. Na pia tuweze kuweka kitu kingine kwa runinga, wanaendelea kuingia bado. And at this point, allow me to also recognize His Excellency Tete Antonio, the Minister of Foreign Affairs for Angola, who is representing His Excellency, the President, João Manuel Lourenço, President of the Republic of Angola. Together with his delegation, we recognize you and appreciate that you've honored us with your presence. Studio, naomba tuweke pia kitu kingine kwa runinga, wananchi wanaendelea kuingia. Wananchi ni waombe tuingie tu kwa utaratibu, sote tutaruhusiwa tuingie. Muraguri. Nilianza hii kazi kutoka mwaka wa 2003. Miaka hiyo 20 nimefanya hiyo kazi. Kwangu nafurahia kwa sababu naifanya na roho yangu yote. Hii exercise nafanya registration, naona ni muhimu kwa sababu serikali yetu itajua ni watu wangapi wako na disability, wapi wako na diabetes, ni wangapi wako na hypertension, ni watoto wangapi wamezaliwa, ni wazee wangapi wako over 70 years. Hiyo statistics itasaidia serikali kwa chochote inataka kufanyia community. Kutoka hiyo miaka tumefanya hii kazi ya community health promoters, tulikuwa tunaandika kwa mikono. Unaandika saa ingine karatasi inapotea, unakimbia kwa public health, unamuitisha ingine, unakuja unajaza. Sasa unakuja unalipeat hiyo information ndio umpelekee. Kupeleka kwake hata kwake inaweza potea. Sasa hii technology, chochote umeweka hapa haitapotea. So this is very safe kwa kwetu na kwa serikali. Unaona information iko hapa. PSU yako na yake. Lakini kwa simu yangu hakuna mtu anaweza ingia. Sababu nikipa submit kwa PSU. Akitaka kujua area yangu ni watu wangapi wako na disability, anaenda kwa system. Hata niuliza. Akitaka kujua ni watoto wangapi wamezaliwa, anaenda kwa system. Hata president mwenyewe akitaka kujua mambo yote atakuja hapa. Akiklik tu atapata information yote. Na tushukuru serikali kwa kutupatia hii. Tumechoka na kuandika. Sasa kutupatia hii inaoneshana sasa tumeenda digital sisi wote. Afya yako, jukumu langu, mimi ni shujaa. Asanteni sana wananchi kwa kuingia kwa utaratibu. Na sasa Mheshimiwa Rais, naomba uniruhusu niweze kumwalika gavana wa eneo gatuzi la Kericho atayetukaribisha
na akimaliza amwalike naibu wa rais. Tumpigie makofi Gavana Dr. Eric Mutai. Thank you so much. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Her Excellency, the First Lady, Mama Rachel Ruto, His Excellency, the Deputy President, His Excellency Rigathi, Her Excellency Rigathi Gachagua, Rigathi Dorcas, the speakers of the two houses, all invited guests, ladies and gentlemen. It gives me a pleasure this morning to welcome all of us to Kericho County. Indeed, if there is one single honor you have demonstrated to the people of Kericho, is your choice to have this state event in Kericho County. And on behalf of the great people of Kericho, we wish to say thank you, na kwa niaba yao tunasema asante sana. Secondly, Your Excellency, we wish also to indicate that as we celebrate this very important occasion, as the county government of Kericho, we have 1,600 community health promoters. With the program you have put in place, we are committed as counties to ensure that we commit 50% in our budget to match what the national government is providing us, so that we are able to give stipends to the community health promoters. Secondly, Your Excellency, as Kericho County, we want to say thank you because of the great infrastructural development that has taken place in our county. Just to mention, the other day, we were able to launch the ICU at Kapkatet, which was equipped by your government. We were also able to launch our basic oncology center in Kericho to handle matters cancer through the support again from your government. And we want to say thank you for the same. We also want to appreciate the great infrastructural work that has taken place in Kericho town. And today, when we look at Kericho, we see a complete different town altogether. Out of that, Your Excellency, we commit as a county to move with your agenda of expanding Kericho town. I know that we have earmarked 1,000 acres for expansion, and already we are in the process of negotiating with the squatters so that Your Excellency will be able to get a new town of Kericho. We also look forward, Your Excellency, towards the completion of the airport. Today, I am a proud governor on behalf of these great hustlers of Kericho, that you are able also to land at Karenga Stadium, which is historical in itself and will remain in our hearts. As Kenyans would say, today we can sleep with our shoes tonight, because we never imagined we can have landing in the airspace around. Our request is for station towards completion on the same. Lastly, Your Excellency, towards achieving the healthcare and towards accessible healthcare, already we have upgraded level 4 to level 5. Our ask, and I know you know these things, Your Excellency, because these things you initiated when you were minister and when you were deputy president. And this includes the constructions of the proposed level 6 for the South Rift, which I know is your agenda. This also includes the completion of Londiani Masaida Dam, and this also includes the Poster Dam, which I know in your agenda, and I don't want to elaborate on that because it is within your agenda and because you know this county, and as a father of this nation, you are familiar with the desires of our hearts in this region. Lastly, we want to say thank you for this stadium. Today we have a very beautiful stadium, and as a county we are saying thank you. Out of this, again, Your Excellency, we invite Your Grace to also consider what you began and what you have always dreamed for, the completion and the construction of Kapkatet Stadium, which is an historical ground for us. Basically, Kericho is a home of heroes, as I conclude. The first athlete to conquer the track is none other Kiplimo Rugut,
who hails from this county and the son of this county. Your choice to celebrate the universal health coverage is well informed, because the word Kericho, when you remove this, when you have the prefix of it, Kerich, Kerich means Keriche, which means medicine in our language. And so your choice of Kericho is well informed because it's a county of medicine. With those few remarks, Your Excellency, let me take this humble opportunity to welcome His Excellency the Deputy President, Rigathi Gachagua, to come and address the people who are here today. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, the First Lady of the Republic of Kenya, Mama Rachel Ruto, the Prime Cabinet Secretary, the Honorable Musalia Mudavadi, the Foreign Affairs Minister from the Republic of Angola, Ambassador Tete Antonio, the Speaker of the National Assembly, Honorable Moses Wetangula, the Speaker of the Senate, Amason Jeffa Kingi, Your Ladyship, the Chief Justice and President of the Supreme Court of Kenya, Lady Chief Justice Martha Koome, our host Governor Eric Mutai, Excellencies Governors present, Excellencies Ambassadors, High Commissioners, and members of the Diplomatic Corps, all other leaders, na wananchi wa Kericho, hamjambo? Hamjambo tena? God is good, and all the time. Salimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Your Excellency, I seek your indulgence, if you allow me, before I welcome you to address the nation, with tremendous respect, to request our visitor, Ambassador Antonio Tete, from the Republic of Angola, to come and greet the people of Kenya and say a few words. Ambassador. I'll try to speak the small Swahili I just learned. Ndugu na dada wa Kenya, hamjambo. And happy Mashujaa Day to everyone. Mr. President, First Lady, Vice President, Prime Minister, Ministers, Speakers of the two houses, dear colleagues here present, my brothers and sisters, on behalf of President João Lourenço, I would first like to convey his apologies. He would have loved to be here, but for foreseen reasons, he couldn't make it to Kericho. But he sent you a very warm greeting, thanking again for the warm reception we always have been granted in whenever we come to Kenya. Mr. President, it is very emotional for the Angolan people to be here, especially on a such day of Heroes Day, because those are the same heroes who also are not only Kenyan heroes, but they are also African heroes and Angolan heroes. Many maybe would remember how the struggle for independence of Angola benefited from the revolution of Kenya. We think of the Mau Mau and others. And you may remember that under the leadership of President Jomo Kenyatta, the three Angolan liberation movements
came to Mombasa, and lastly met on June 21st, 1975 in Nakuru, where an agreement was signed, which was very significant to lead Angola to the independence in November the same year. So we will never have enough words to thank the Kenyan people for contributing not only to our freedom, but also for consolidating, helping the Angolan people to consolidate our independence. Today, Mr. President, the nature of the struggles are over. We have the struggle for development. We have the struggle for peaceful environment. We have the struggle for peace in our countries and in our region. And here again, Kenya has been at the front line and collaborating with Angola in many of those areas. Mr. President, I think we are starting a new dawn in the relationship between Angola and Kenya. Just imagine, I just spoke about 1975, but we are having the very first official visit of an Angolan president to Kenya. And we held yesterday with my brother, the Prime Minister and Minister for Foreign Affairs, the very first joint commission to look at the areas of cooperation. Because until we make it to build our continent together, we fly together or we sink together. But we didn't choose to sink, so we are going definitely to fly higher and higher. Mr. President, thank you again for giving us the opportunity to greet our sisters and brothers from Kenya, and thanking you all for associating to this very important day, which the same day we celebrate in Angola on 17 September, the Heroes' Day. So we are very, very honored to be here. We wish you afya bora to everyone. Thank you. Asante sana. Thank you very much, Ambassador. Your Excellency, the 60th Mashujaa Day is one of the most important occasions in our history. We celebrate the day from Kericho County, one of the most active and colonial hotspots in the country, whose people were stripped of their right to land. We join the people of this county and other Kenyans in celebrating the gallant men and women who put their lives on the line to attain our freedom and restore our dignity. Your Excellency, we celebrate these men and women because they believed in the power of Africans in defining their destiny in socio-economic transformation. Kiongozi wetu, leo ni siku yako. Mimi nilikuwa hapa siku ya Jumatatu na nikapata nafasi ya kuongea na watu ya Kericho. Na kwa sababu wao walikuwa ng'ambo, mimi ndio nilikuwa nawika hapa. Sasa wewe huko, mimi sina sauti. Na kwa hivyo nichukue nafasi hii kwa sababu nimefika hapa kusema rais wetu, ulipoamua ya kwamba Mashujaa Day italetwa hapa Kericho, mimi nilifurahi sana. Na rais, wewe na hii watu wa Kericho wanajua ni kwa nini. Na niseme watu ya Kericho, hatutachoka, rais na mimi na timu yetu, kusema asanti kwa maombi yenu na vile mlituunga mkono tukapata nafasi ya uongozi. Watu ya Kericho, asanteni sana. Pia kabla nimwalike rais, pia nipongeze watu ya Kericho kwa sababu mlitupatia kiongozi chupavu, leader of the majority in the Senate, the Honorable Aaron Cheriot, ambaye anatusaidia pale na rais, na hata zile sheria rais ameidhinisha jana, yeye na viongozi wa Senate walichangia kiwango kikubwa. Kwa hivyo lazima tuseme asanti kwa huo kiongozi mlitupatia. Bila kuongea mengi, ningeuliza hizi nyote msimame munisaidie kwa shangwe na vigelegele kumkaribisha rais
wa Jamhuri ya Kenya. Mr. President, you are most welcome to address the nation. Karibu. Asante sana Mheshimiwa Deputy President. Tafadhali mnaweza keti chini. Kericho hamjambo. Our guest, my friend Tete Antonio, Minister for Foreign Affairs, who is representing my brother, the President of Angola, who is in Kenya as we talk. And he will be having a state visit tomorrow. Fellow leaders, the great people of Kericho, distinguished Kenyans, members of the diplomatic corps, guests, ladies and gentlemen, watu wa Kericho, hamjambo tena. Kericho hamjambo. Kericho chamgei. Omune. Kericho, Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani nione hivi watu wa Kericho. Asanteni sana. Mashujaa Day is a celebration of the power of individuals to change the course of history and the destiny of a nation. It is a reminder that nations are driven forward and changed by individuals, ordinary men and women who believe they can make a difference and who believe they can change the status quo. The status quo in 1963 was a colonial state, the denial of basic freedoms and dignity. Deep inside many individuals then, they believed change was necessary and they took action. Individuals' belief resulted in action and ultimate progress that made us the people we are today, an independent, democratic, progressive nation. Today, the status quo is a hunger for socio-economic transformation, one that most of us feel is long overdue, and we are rightfully so. The need for heroism is as urgent as it was in pre-independence Kenya. The power of individual action is still as powerful today as it was then. Our heroes today are on the farms, the markets, in factories, in offices, in construction sites, and in many other places. Our heroes are using their creativity to create content and shape culture. They are playing on fields, running on tracks, and working across many other fields. Every day, when we do our best, when we deploy our diligence, intellect, passion, creativity, hard work, and the sense of purpose, every day that we believe we can make a difference, we are changing our country. This is our call to Mashujaa, to the best of us, to be the best of us every day, and to move our nation forward. This is why we are focused on empowering Kenyans to be at their best on diverse fields by democratizing and innovating government services to ensure that we give as many Kenyans as possible the opportunity to be their best so that they can move our country, our nation forward
into a destiny that we all share as a people. The Constitution guarantees Kenyans the right to the highest standards of health. Since independence, successive governments have made efforts in guaranteeing access to quality and affordable health care for Kenyans, but with limited success. There have been several attempts and efforts to achieve universal health coverage, one in 2003, in 2013, and in 2018. However, these efforts were met with little success. It is for this reason that the government of Kenya identified healthcare delivery as one of the core pillars of the bottom-up economic transformation agenda. In the Kenya Kwanza Manifesto, we made several commitments towards the delivery of universal health coverage. These include the provision of a fully public financed primary health care, the installation of a digital health management information system, and the setting up of a fund for improving healthcare facilities across Kenya. Other commitments were the setting up of an emergency medical treatment fund, the establishment of a national insurance fund that covers all Kenyans, and the availability of medical staff who deliver on this great universal health coverage that has been in the works for a long time. The government has instituted a paradigm shift to preventive and promotive health rather than where we've been at curative health. This approach also makes economic sense. Community health reports state that for every 1 shilling invested in community health, 9 shillings and 40 cents are realized in economic and social gains in our society. In our plan, delivery of primary health services at community level will start with community health promoters. And we are very proud that they are represented in large numbers today in this very important Mashujaa Day. The work of the promoters will include basic preventive and promotive health, health education, basic first aid for the treatment of minor injuries and ailments at household level, and referral for facility-based health care. Each community health promoter is allocated 100 homes within their neighborhoods, and this will happen countrywide. Considering the pivotal role played by community health in attainment of universal health coverage, the long-term financial viability and sustainability of community health is contingent on enhanced domestic resources for health. The national government is working closely with our county governments to strengthen the delivery of community health services through the payment of stipends for the 100,000 community health promoters. This will be done on a margin basis, 50% contributed by the national government and 50% contributed by the county governments. The national government has already allocated Kenya shillings 3 billion annually for payment of these stipends, and it is my belief that counties will match up this fund so that we can enable these great heroes of our time to help us on the delivery of community health at the household level. It is worth noting that as of today,
over 1 million households in 10 counties have been visited already by community health promoters, overt services, and their data captured in the Afya Nyumbani dashboard. And this is a significant major achievement, as this dashboard is not only available to the Ministry of Health, it is also available in my office. We also agreed to provide the 100,000 community health promoters with kits, which contain basic equipment for household health screening, medicines and supplies used for service provision at the household level. And as you can see today, every community health promoter here present, each one of them has a health promoter's kit. And that is the case with 100,000 community promoters everywhere in the Republic of Kenya. Quality community health data is essential for the planning, resource allocation, and monitoring of progress towards universal health coverage. The government is committed to delivering on the digital health agenda, starting from the community level. The electronic community health information system, which is live and being used by the promoters across the country, is a simple and user-friendly mobile health device being used, and its application will be used to collect real-time, accurate household data. It will also initiate planning for health service delivery and provide linkage to health facilities. Along the CHP kit, the government has provided additionally 110,000 smartphones for use by the promoters and community health assistants. The shift from curative to preventive health will further be strengthened by the promotive services provided by community health promoters at the household units and integration of preventive services at the primary health care level. These services will include screening for hypertension, diabetes, and high conditions, offer the necessary health education on water and sanitation, nutrition, and provide community rehabilitation services, among others. These services will be provided through multidisciplinary teams that will be established at the level of the primary care networks. To strengthen the legal basis for health financing, health service provision, and achievement of UHC, 4 new health laws, which I signed into law yesterday, have been enacted. These are the Community Health Insurance Act 2023, Primary Health Care Act 2023, Facility Improvement Act 2023, and Digital Health Act 2023. Health insurance coverage in Kenya is generally low at about 26%, with those at the bottom of the economic pyramid having the least coverage at only 5%. Many Kenyans incur catastrophic expenditure from out-of-pocket healthcare payments, while many more do not seek care at all when they fall ill because they simply cannot afford it. Over the last decade, several measures have been put in place to enhance the capacity of the National Hospital Insurance Fund to effectively deliver on its mandate. While these reforms and the initiatives therein
have yielded significant progress, several gains and several gaps remain. Recent analysis show that, among others, the NHIF operates as a passive rather than a strategic purchaser of healthcare. It is plagued by inefficiency and governance challenges and is potentially, unless addressed, financially unsustainable. It is against this backdrop that the government proposes a paradigm shift in the provision of social health insurance in the new Social Health Insurance Act 2023 that provides for formation of a social health authority which will repeal the current National Hospital Insurance Fund Act 1998. In our plan, I promise a fully publicly financed primary health care system, an emergency care fund, and a health insurance fund that will cover all Kenyans. This promise is delivered through the enactment of the new Social Health Insurance Act, which, among others, establishes the publicly financed primary health care fund, a fully publicly financed chronic and emergency and critical illness fund, and the social health insurance fund, and access to health care from now henceforth will no longer be based on ability to pay. It will be based on the health needs of every Kenyan. We are implementing a per household payment system where a flat rate applies to everyone regardless of their income. Consider this, for example. Previously, an individual earning 10,000 had to pay Kenya shillings 500 for NHIF, a hefty 5% of their earnings. On the other hand, those with a salary of 100,000 or more contributed 1,700, a mere 1.7% of their income. Astonishingly, even someone with monthly income of Kenya shillings 1 million, like William Ruto, the president, paid the same amount of 1,700, which translates to a paltry 0.17% of their substantial earnings. This bizarre setup meant that low-income earners, mama mbogas, and bodabodas were effectively subsidizing high-income earners like myself. The Social Insurance Fund corrects this anomaly and makes sure that every citizen pays for health a percentage of their income, an equal percentage of their income, so that we can equalize the fortunes of every citizen with respect to access to health. The Social Health Insurance Fund also signifies a shift to increased use of domestic resources for health financing and a sustainable approach, especially at a time when resources from donors and development partners are dwindling. The healthcare system in Kenya is largely focused on curative services at the expense of preventive and promotive services. This has occasioned inequity in financing, which has disadvantaged primary healthcare uptake and promotion. The government's mission is to build a progressive, responsive, and sustainable healthcare system for accelerated attainment of the highest standard of health for all Kenyans. The funds allocated to public health facilities have substantially reduced over the years, as they are directed to the County Revenue Fund
and are rarely reinvested into the facilities. The lack of autonomy in public health facility management and financial control has led to increasing fragmentation, poor service delivery, deteriorating health outcomes, reduced efficiency, access, equity, financial risk protection, and also insignificant transparency and accountability. The Facility Improvement Financing Act corrects this situation and aims to structure the process and guide the counties on how to provide for retention, management, and use of revenue derived from health-related services rendered at public health facilities. The Act seeks to ensure a unified approach for health facility finance and management autonomy, where public health facilities are able to retain their funds and have autonomy to operate their facilities based on their priorities. This will improve availability of resources at the facility to provide adequate and equitable quality health services, increase efficiency, and thus improve health outcomes for all Kenyans. Kenya has made significant strides towards digital transformation, with many sectors leveraging on technology to enhance implementation of digital products and services. The health sector has made steady progress in digital technology transformation through implementation of digital solutions to manage and share and use data. However, the adoption of technology has been uncoordinated and characterized by fragmented implementation, with health sector actors not adhering to basic digital health standards, guidelines, recommendations, and digital development principles. These technologies have affected how health data is managed, resulting in multiple systems that have limited ability to exchange data. The Kenya Kwanza Manifesto identifies digitization as a pillar for the health sector to achieve universal health coverage. Accordingly, the Digital Health Act provides the legal basis for the development of a comprehensive and integrated health information system. These systems will enable end-to-end visibility of health processes and seamless sharing and portability of information that will enhance health service delivery and improve efficient use of resources. The enactment and implementation of the Act and the digitization agenda will deliver on the promise to integrate ICT to enhance telemedicine and health management information systems. Apart from the 4 laws, the Ministry of Health has put in place various policies and strategies to actualize strengthening of local manufacturing of health products and technologies, to have at least 50% of medicines on the Kenya Essential Medical List produced locally, ensuring procurement mechanisms guarantee value for money and provide advantage of economies of scale. Our mission is clear: to build a healthcare sector that is a shining example to the world, with healthcare workers in the right numbers who are motivated, well supported, and inspired to deliver their best. Together, we will ensure that every Kenyan has access to quality health services when they need it, regardless of their background or financial circumstances. I acknowledge the Ministry of Health, Safaricom, the World Health Organization, UNICEF, UN Program on HIV/AIDS, and United Nations Population Fund, the Danish International Development Agency,
the United States government, the World Bank, Children Investment Fund Foundation, Academic Model Providing Access to Healthcare, Medic Mobile, U.S. President's Emergency for AIDS Relief, and AMREF Kenya, among others, for their immense support. I request that we clap for these great partners of our healthcare delivery system. Kenyans have deliberately rejected ideas and programs that limit our productivity, waste our resources, and delay our takeoff. This is why our focus on effectively lowering the cost of living is based on increased agricultural productivity and expanding land and other resources for production. We have rolled out an agricultural support program that has provided farmers with access to fertilizer, affordable credit, and extension services. By end of July, we had distributed 3.5 million bags of region-specific crop fertilizers in 41 counties to registered farmers, working with county governments for last-mile delivery. For the first time in Kenya, fertilizer was distributed on the basis of acreage and the crops that farmers produce via a digital e-voucher platform. The results of this program are evident across Kenya. We have placed over 200,000 acres under cultivation, which is more than last year. We are looking forward to a bountiful 44 million bags from the long rain season and 61 million bags overall for both seasons, marking an impressive increase of over 40% in relation to last year. Fertilizer support for the short range crop is now available at National Cereals and Produce Board depots for regions that planned in this season, including central Kenya, eastern and western parts of the country. I urge all unregistered farmers to use this opportunity to register so that they can benefit from the support of fertilizer for all their crops, whether it is tea, coffee, sugarcane, macadamia, avocados, and all the other crops that are engaged with our farmers. To reduce our national edible oil import bill, which currently stands at $1 billion annually, the government is supporting sunflower cultivation by distributing 600 metric tons of seed to farmers in partnership with counties in eastern, western Nyanza regions during these short rains. It is important that we are working with counties on other oil crops to deliberately reduce our import bill on oil and edible oil requirements for our country. When we came into office in September last year, only 320 government services were available online. Today, there are more than 13,000 services, and we expect to onboard all services by the end of this year. This has increased efficiency. This has increased efficiency in service delivery, revenue collection, and enhanced accountability of government services and revenues. The government is currently rolling out the last mile 100-kilometer of fiber optic infrastructure throughout the country to improve health facilities, improve schools, judiciary offices in far-flung areas, and other public institutions. We are also concurrently
setting up 25,000 Wi-Fi hotspots targeting fresh produce markets, bus parks, and other public spaces. We are also working with members of parliament in the setup of 1,450 ICT hubs in every ward in Kenya. And I am happy that the National Assembly has aligned the National Government Constituency Development Fund Act to actualize this strategic intent. Our goal is to spur e-commerce, the creative arts, and the digital economy, the frontier of our bottom-up economic transformation agenda. We continue to make significant progress in our education sector. Immediately after assuming office last year, we ended months of uncertainty by resolving that junior schools be domiciled in our primary school setup. We have reduced the teacher shortage by hiring more teachers. In the last 1 year, the Teacher Service Commission has recruited 56,000 teachers, which is half of the required number or half of the shortage that we have. This is the highest recruitment in the history of the Commission in 1 year and the largest such exercise in Kenya's history. We intend to close the gap on teacher shortage in the coming 2 years. Further, in keeping with government's policy to equip Kenyan youth with practical skills and competencies, we are working with our TVETs to ensure that another 2,000 TVET college tutors are hired to support our TVET education that has increased from 90,000 8 years ago to 350,000 currently. I am also happy to note that we have concluded with the government of China the supply of equipment for another 70 technical training colleges in Kenya that will ensure that more young people have access to gadgets and tools that will improve their acquisition of knowledge and skills to be able to be job ready as we march forward into the future. In a transformative shift, we unveiled a new funding model for higher education and technical and vocational training that guarantees needy students free college studies. The funding comprises government scholarship, government loans and bursaries, and household support. Through this model, we have raised the funding per student by 40%, and we have now eliminated the tragic situation of many of our universities that were steeped in huge debts because of underfunding that had become the norm. Housing is a revolutionary agenda that will have an extensive impact across the economy. At scale, the affordable housing program will create jobs for our young people, expand the manufacturing of construction products and materials, and enhance economic activity across many sectors. The construction of 46,792 units is already underway, and another 40,000 units are ready to commence construction in the next few days. Architects, engineers, quantity surveyors, masons, electricians, plumbers, transporters, steel factory workers, cement factory workers, and hardware merchants
will be engaged in this transformative construction housing enterprise to construct 200,000 housing units annually. The construction of one unit, for the record, creates between 3 and 5 jobs directly and 5 to 8 jobs indirectly. More jobs will be created with the formalization of the Jua Kali clusters that will provide products such as doors, windows, and hinges for this program. I stand before the people of Kenya to express my pride and admiration for all Kenyans who have risen up to the challenge of the moment, seized opportunities that came up as we deliver our commitments and implemented the bottom-up economic transformation agenda. This enterprising ethos, the hustling spirit, and the motivation to do your part in making this country move forward is all, and it is heroic. Therefore, let us dedicate ourselves to nation-building endeavors, assured that as long as we are implementing the bottom-up economic transformation agenda, your government stands with you and will walk the road of growth and development with every Kenyan until we accomplish our purpose and fulfill our mission. Wacha niseme hivi kwa Kiswahili. Leo tumetumia Mashujaa Day ya mwaka huu kwa jambo la muhimu sana ambayo inahusu Wakenya wote. Jambo la afya. Vile nimewaeleza, tumekuwa tukitafuta mbinu, jinsi na namna ya kuhakikisha ya kwamba afya inamfikia kila Mkenya, na afya isiwafikie wale wako na uwezo peke yao, lakini ifikie kila Mkenya, kwa sababu maisha ya kila Mkenya ni ya muhimu kwa Wakenya wote. Na ndio tumesema tunabadilisha sheria. Jana niliweka sahihi sheria 4 mpya ambayo itatumika kuendesha mambo ya afya, ambayo itafikia Wakenya wote katika taifa letu la Kenya. Tunaanza na hawa community health promoters. Hawa mashujaa wamekuwa wakifanya kazi ya afya kama volunteers kwa miaka nyingi. Na ndio tumesema tukienda mbele, kwa sababu hawa community health promoters wamefanya kazi ya muhimu, sasa tutawapatia vifaa. Jambo la pili, tutahakikisha ya kwamba watapata malipo kwa kazi mzuri wanayofanya kwa afya katika taifa letu la Kenya. Na jambo la pili, sheria mpya ambayo tumetengeneza itaturuhusu na itatupatia nafasi sote kama Wakenya kuchangia kwa mambo ya afya. Nataka niwaeleze ndugu wa Kenya mambo matatu ya muhimu kwa hii mfumo mpya ya afya ambayo tunazindua leo. Ya kwanza, pale katika level 1, 2 and 3 dispensary na health center, kila Mkenya atapatiwa matibabu bila malipo yoyote. Na gharama ya matibabu katika level 1, 2 and 3, gharama yake italipiwa na serikali ya Kenya kupitia kwa ile fund ya primary health. Jambo la pili, pale katika dispensary yako ya nyumbani na katika health center yako ya nyumbani, sasa Wakenya watajumuishwa katika usimamizi wa ile facility. Nyinyi
katika kijiji yenu, katika mtaa wenu, nyinyi mtakuwa na kamati ya kushughulikia mambo ya afya katika dispensary yenu, katika health center yenu. Ndio kama hakuna dawa, nyinyi wenyewe mtashughulika, mjue na mtupatie habari ya kwamba hakuna dawa katika hii hospitali, ndio Wakenya waweze kupata nafasi ya kupata afya katika mahali karibu pale nyumbani. Kwa sasa Wakenya wengi wanaenda kwenye hospitali yenye iko mbali kwa sababu ile dispensary iko hapo karibu, haina dawa, haina wauguzi na haina service. Na ndio tunasema hivi, sheria yetu ya pili ni kuhakikisha ya kwamba kila facility, kila hospitali, kila dispensary, kila health center watakuwa na pesa zao, na pesa ya facility yenu haitapelekwa katika facility ingine na haitapelekwa kufanya kazi ingine yoyote. Itatumika katika hiyo facility yenu. Ili pesa ambayo imewekwa katika budget ya facility yenu ya nyumbani, nyinyi wenyewe kama wananchi mkisimamia, na wauguzi, na tumesema ya kwamba wananchi wenyewe wahusishwe, viongozi wa kanisa wahusishwe, viongozi wa serikali katika kiwango hiyo wahusishwe, na development partners pia watakuwa pale, na hata watu wa civil society wakuwe pale, ndio tuhakikishe ya kwamba hakuna wizi tena ya madawa katika mahospitali zetu, katika dispensaries zetu na katika health centers zetu. Vile vile wananchi wengi wakipata ajali, wakipata hali ya dharura, wakienda hospitali wanaambiwa wewe huna card, wewe huna uwezo wa kulipa. Sasa emergency, chronic illness na ajali zote, kila mwananchi atakubaliwa kutibiwa katika kila hospitali bila ya kuulizwa maswali, kwa sababu maisha ya kila mwananchi ni ya muhimu. Wananchi wengi wananiuliza kwamba wale hawana uwezo wa kulipa NHIF ama wa kulipa sasa ile card ambayo ni ya Social Insurance Fund itakuwaje? Wacha mimi nitangaze katika hafla hii ya kuzindua afya nyumbani kwamba kila mwananchi atalipa kulingana na mapato yake, na yule mwananchi ambaye hana uwezo, serikali ya Kenya itakulipia card ya hospitali. Kila Mkenya atakuwa na Social Insurance Fund card, na wewe utaenda hospitali na utatumia hiyo card, either umejilipia mwenyewe ama umelipiwa na serikali, ili uweze kupata matibabu katika level 4, level 5 and level 6. Kwa hivyo kila Mkenya, either utaenda katika level 1, 2 and 3 na upate matibabu bila malipo, ama uende level 3, level 4, 5 and 6 na utumie kadi yako kupata matibabu. Na kila Mkenya, ndio tumesema hakuna Mkenya ataachwa nyuma. Ile maneno ya zamani, wewe unaenda kwa facility ya hospitali, unaambiwa kadi yako imefika mwisho. Sasa hii kadi ambayo tutawapatia haitakuwa na mwisho, kwa sababu maisha ya kila Mkenya ni ya muhimu. That card will make sure that if the limit is reached, then the chronic and illness fund will kick in and every Kenyan will be attended to. Hakuna Mkenya atafukuzwa hospitalini kwa sababu ya mambo ya malipo tena. Tunataka tuhakikishe ya kwamba kazi hiyo inafanyika. In conclusion,
allow me to celebrate Kiprugut Chumo, the first Kenyan to win an Olympic medal, the first to win an Olympic medal by renaming this Kericho Green Stadium after him. I think he deserves it. Let me also say, for the people of Kericho, thank you very much kwa kutukaribisha katika mji wenu wa Kericho. Kwa niaba yangu, wacha mimi nirudie. Kwa niaba yangu na sote tuliokuja hapa kuomba kura zenu, deputy wangu akiwa hapa, viongozi wale wengine wote wakiwa hapa, kwa watu wa Kericho tunawaambia asanteni sana kwa kura zenu. Watu wa Kericho, narudia, asanteni sana kwa kura zenu. Big up Kericho. Kale hii, kale gongoi mising. Jambo la pili, hapa Kericho, mimi niliwaeleza pale mbele ya kwamba mji wa Kericho hauna ardhi ya kufanya extension. Hapa Kericho imesongamana sana. Hii Kericho town ni town ndogo kwa sababu hakuna expansion program. Mimi nataka nitangaze ya kwamba nitarudi hapa mwezi ujao, kwa sababu ile ardhi ekari 1000 ambayo ilikuwa na matatizo hapa, hiyo matatizo yote sasa tumetatua kama serikali ya Kenya. Na sasa tutapata shamba ekari 1000 ya expansion development planning ya Kericho town. Na wale wananchi wako pale tutawapanga katika mpango yetu ya affordable housing, ili kila Mkenya apate nafasi ya kusherehekea ushujaa wa taifa letu la Kenya. Vile vile nitarudi hapa hivi karibuni kwa mambo yenu ya hospitali, mambo yenu ya damu, kwa sababu haya ni mambo yako katika mipango yetu. We also celebrate Mzee Samuel Kipsoi Ngetich Chepsetion. I know you know him. An incredible entrepreneur who exemplifies the bottom-up story. A class 3 dropout, he pulled himself up through sheer determination to set up the Kipchimchim group of companies whose interests span various industries and employ thousands of Kenyans. Before his untimely death recently, he was working on West Valley Sugar Company that began milling operations last week. Fare thee well, Mzee Samuel Kipsoi Ngetich Chepsetion. You are a great inspiration to many young Kenyans and many citizens of our country, that it is possible to rise up from humble beginnings and make a mark in the Republic of Kenya. Ladies and gentlemen, I want to thank you very much. Na nataka niwaulize Wakenya wote mahali popote walipo leo, na niwahakikishie Wakenya wa taifa letu la Kenya ya kwamba nia yetu ni kuunganisha wananchi wote wa taifa letu la Kenya. Na niwahakikishie Wakenya kutoka jamii zote, kutoka kaunti zote, kutoka pembe zote za Kenya, ya kwamba hakuna Mkenya atabaguliwa na serikali ya Kenya kwa misingi ya kabila, dini ama siasa. Sisi ni ndugu moja wa taifa moja, with a common destiny as a people of Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba jukumu letu, mbali na kuunganisha Wakenya, ni kuhakikisha ya kwamba tunabadilisha taifa letu kwa miradi na mipango ya maendeleo.
Nataka niwahakikishie ya kwamba sote tutaungana, tutafanya kazi kwa pamoja. Na wauliza ndugu zangu wa Kenya, kila mmoja wetu, ile kazi unafanya, ujue ya kwamba hiyo kazi unafanya, usihesabu ni kazi ndogo, usihesabu ni biashara ndogo, usihesabu ni mchango mdogo. Kila mmoja wetu, kwa yale yote mnafanya, ujue unachangia katika kubadilisha na kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Na tutafanya yale yote yanawezekana kama serikali ya Kenya kuwashika mikono nyinyi mnaofanya bidii, mnaoamka mapema kuchangia katika kufanya kazi na kuendesha taifa letu la Kenya mbele. Nataka niwahakikishie ya kwamba sitarudi nyuma, sitafanya chochote ambayo itazuia Mkenya mwenzetu kufikia atma yake ama kufikia malengo yake. Nia ya serikali yetu, nia ya serikali ya Kenya, mpango ya serikali ya Kenya ni kumwezesha kila mwananchi awe bora kuliko alivyo sasa, muweze kuchangia katika kubadilisha taifa letu la Kenya, katika mahali mnafanya kazini, ile biashara mnafanya, yale yote mnafanya katika sehemu mbalimbali. Na mimi vile vile nataka niwahakikishie ya kwamba nitahakikisha ya kwamba pesa zenu mnazolipa kwa ushuru, kwa jasho lenu, pesa zenu ambazo tunakusanya katika kaunti zetu kwa levies, kwa taxes na kwa njia zingine zote, pesa zenu zitatumika kwa njia inayofaa, haitafujwa, haitaibiwa, wafisadi hawatanyemelea. Na tayari nimetangaza katika taifa letu la Kenya, na mtaona mambo hivi karibuni, ya kwamba wale wote wanahusika na kuiba pesa ya Wakenya na mambo ya ufisadi na mambo ya ukora, mambo yao ni matatu, na nyinyi mnajua vile nimesema. Kwa hivyo, I want to guarantee every citizen of the Republic of Kenya that we will hold your hand as you make your contribution in whatever you are doing, in a small way, in a big way, as a casual worker, as a permanent and pensionable worker, as a worker on contract, as a person waking up early and sleeping late, in driving the wheels of our economy, in pushing the destiny of our country in the right direction, that you have my support, you have the support of the government of Kenya, and we are going to work together towards building one united, democratic, indivisible Kenya. Na mimi nawauliza jameni, tuungane katika kazi hiyo. Mungu awabariki sana. God bless you and God bless our country Kenya. Asanteni sana. Basi niombe kwa heshima sote tuweze kusimama kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na wale ambao wamevalia kofia zisizo rasmi tuweze kuzivua kwa heshima.
basi nimlete mwenzangu aweze kutupa itifaki ya kufumukana mahali hapa. Kwako Gitone. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako nitaomba tukubaliwe kuondoka kwa itifaki. Wananchi tuwe watulivu ili tuweze kuwapisha viongozi wetu kuondoka. Nafasi hii nitaomba nimwalike Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, pamoja na Mama Taifa Mama Rachel Ruto, wakisindikishwa na Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, waweze kuondoka kwenye jukwaa. Welcome, Your Excellency. Viongozi wale wengine nitaomba kutulia ili magari yao yanavyoingia tuweze kuwaalika kuondoka. Kwa sasa Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, rais wetu, Mama Taifa wataondoka kwa sasa. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kutuongoza katika sherehe siku ya leo. The president went into a lot of length in an effort to explain the 4 bills that he signed yesterday. In fact, he described it as revolutionary and having the potential to revolutionize Kenya's healthcare sector. This has to do with the universal health coverage. These community health promoters are the officers on ground pioneering that in an effort to finally achieve universal health coverage. Kote nchini wameweza kutembea vijijini na sehemu mbalimbali za taifa ili kuweza kudumisha na kuongeza swala hili. Bila shaka ni semi za rais katika hotuba yake ambayo ameitoa hapa katika uwanja huu wa Kericho Green Stadium, ambapo anasema kwamba kuhusiana na mpango huu wa huduma ya afya UHC, ikiwa leo kama alivyokufahamisha ni kwamba kauli mbiu ya Mashujaa Day mwaka huu 2023 ni afya nyumbani, na anasema kwamba zaidi ya wafanyakazi wa umma ama wahudumu wa afya wameweza kufika wakiwemo zaidi ya 1000 vijijini kote nchini kuweza kuhakikisha kwamba wananchi wanapokea huduma hii muhimu. Na kando na hilo, japokuwa ni swala ambalo limekuwa kitovu cha mkutano na maadhimisho ya mwaka huu, ni kwamba rais amezungumzia mambo mengine kama vile elimu, ajira kwa walimu, wamezungumzia mambo mbalimbali mtazamaji. Na ni kwamba kando na hayo ni kwamba wanahabari wetu basi watakuwa na kuandalia kwa kina zaidi yale mambo, tena kwa kina zaidi ambayo wamekuandalia kwa siku ile. Tuendelee kudadavua. Olive, yapi mengine ambayo rais amezungumzia? You are right. We have about 100,000 community health promoters, and he did say that for every 1 shilling invested in community health, about over 9 shillings is there's a return of over 9 shillings. But there is, of course, as this event is taking place, and there is celebration over him, saying the Kericho Green Stadium will be renamed after the first Olympic medalist in Kenya, and that is the late Wilson Kiprugut. No, I beg your pardon. I meant the first gold medalist is the late, but the stadium will be named after Wilson Kiprugut, the first Kenyan to win an Olympic medal. But even as that happens, there's a pall that's been cast over today's festivities, given reports that confirmed reports from police that 4 persons died in a stampede as they sought to get into the stadium this morning. We did paint a picture of what that was like. Nick Wambua, what's your reaction to that? Na bila shaka, na kama tulivyotaja mtazamaji, ni kwamba kama alivyokufahamisha Olive hapo awali, ni kwamba kufikia sasa serikali inasema kwamba zaidi ya nyumba ama boma 100,000 zitakuwa zinafikiwa, na ni kwamba katika kila kijiji basi zaidi ya nyumba 100 zitakuwa zinafikiwa na wahudumu wa afya ambao tayari wametoka kuweza kuhudumia swala hili. Na ni kwamba huu ni mpango ambao umekuwa na serikali kuu kwa ushirikiano na serikali za kaunti, na kumbuka kwamba hizi ni juhudi ambazo hazijaanza kwa sasa Olive, ni juhudi ambazo zilianza wakati wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Wakati huo bila shaka walianza mipango kabambe, mipango
ya kuhakikisha kwamba hili swala wanalitilia maanani, swala la afya kwa wote. UHC manake ilianza wakati wa Rais Uhuru Kenyatta, lakini kwa sasa inaonekana kwamba Rais Ruto amechukua kile kijiti na anaendelea na huu mjadala kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma za afya kwa njia inayopaswa ama njia ipasayo. And the 4 bills he signed as promised before today's Mashujaa Day celebrations. That's the Social Health Insurance Act of 2023, the Primary Healthcare Act of 2023, the Facility Improvement Financing Act of 2023, and the Digital Health Act 2023. In keeping with the theme today, we saw community health promoters in the stadium dressed in their blue aprons and carrying kits, the CHP kits on their backs. So, I mean, Nick, in your view, will this revolutionize healthcare in the country? Nadhani kwamba Olive, ni mpango ambao nimeona ukifanya kazi mahali, manake kuna baadhi ya washirika ambao wanajua kwamba walikuwa wanahusika katika mpango huu, na ni mpango ambao umefanya kazi katika nyakati nyingi tu. Wajua kwamba wakati huduma za afya zimeelekezwa kijijini, kama kuna mama ambaye ni mgonjwa kwa mfano, kabla hata kwenda hospitalini, ni kwamba hawa wahudumu wa afya ambao wako vijijini kwanza wanahusishwa kwanza. Na iwapo basi hali ya huyu mtu si nzuri sana, iwapo pengine huenda anahitaji huduma za dharura, sasa ni huyu mhudumu wa afya ambaye anachukua hizo hatua kuhakikisha kwamba huyu Mkenya ambaye yuko kule kijijini basi anaweza kupata hizi huduma kwa kushirikiana na county ama kiwango cha juu sasa, ili kuhakikisha kwamba hizi hatua zinachukuliwa kwa haraka. Mara nyingi watu wanagonjeka na wanakaa kule kijijini bila usaidizi wote, lakini kwa sasa hawa wahudumu wa afya wanapoelekezwa kule vijijini, wanaambiwa kwamba nendeni sasa mkaangalie wale walioko kule ndani, wale ambao wanahangaika, na mkifika kule sasa nyinyi ndio connection kati yenu na upande wa county. Kwa hivyo mnaenda juu, mnaenda kiwango cha juu, na iwapo basi huyu mtu atakuwa anahitaji huduma zaidi kwa kiwango tena cha juu zaidi, inaenda vile vile. Lakini mtu wa kwanza kabisa kuweza kufahamu tatizo ni nini ni huyu mhudumu wa afya ambaye anatoka hapa leo, Rais William Ruto akiwa anampa hayo mamlaka na madaraka kwenda kufanya vile. Correct, Nick. The focus now is on preventive and preventive healthcare. But of course, the issue which is always on the table is that it's well and good to launch it. Can we sustain it? And a lot of questions have already, concerns around the remuneration of the CHPs have already arisen. I hope those issues are ironed out such that it will be a seamless provision of services. Na bila shaka wana kama jana kwa mfano, kuna baadhi na sana zungumzia hapa kaunti ya Kericho ambao walisema kwamba katika mafunzo ambayo kumekuwa kipokea hapa wakati huu kabla siku hii ya Mashujaa, wamekosa malipo yao, marupurupu ya kila siku ya kwenda kwenye yale mafunzo. Takriban 10,000 wanasema kwa siku hawajapata, na wakafanya maandamano kidogo pale nje kwenye uwanja. Je, hili ni swali ambalo naulizwa, je, serikali itaweza kuwalipa kwa njia inayopaswa na kwa muda pengine in the long run wataweza kuwalipa? Hilo ni swali ambalo wengi wanauliza. Kando na hilo, and of course this comes on the backdrop of the Health Cabinet Secretary Susan Nakumicha stating that they will not be extending the contracts of the Cuban doctors, that Kenyan medical professionals are well and able to handle any and all health situations. But we do have a shortage of consultants in the country. There are other areas that perhaps would require plugging in, which I assume is what some of these bills are addressing. Of course, there's the primary healthcare bill, and in there's a provision for emergency, chronic, and critical illnesses. So it'll be interesting to see how the new fund works. Although the new when we send in what is it called, when money is cut from your salary for the fund, it'll be interesting to see how it plays out. Housing fund. Yes, NHIF. NHIF. Yes, NHIF. What was previously known as NHIF now. So it'll be interesting to see that interplay where the fund is concerned. Na wajua kwamba katika hili swala la hawa madaktari kutoka Cuba wanaitwaje KMPDU samahani, wanasema kwamba ni afua kwao. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanasema kwamba sasa zile nafasi ambazo hawa madaktari kutoka Cuba walikuwa wanashikilia zitaweza kupewa madaktari wa hapa nchini. Yale malipo ambayo walikuwa wakiwapokea sasa. But how many positions are they holding? And how many doctors do we churn out a year? 4,000.
I think, okay, I'm not sure it's a year, but I know we have 4,000 doctors, according to a nation report I remember, that were out of work. Tuseme wanahoja japo ni hoja ambayo kidogo inaleta utata. Tena kuna siasa za huku na kule, miungano ya wafanyakazi na serikali kwa upande moja. Lakini hatua moja mbele, wakati waziri anaposema kwamba hiyo mikataba ya Cuba hawataweza tena kuitia kidole ama kutia sahihi tena, inamaanisha kwamba ni hatua na pengine huenda wamejua kwamba tuna uwezo pia kujifanyia baadhi ya haya mambo. Ndio tunahitaji kushirikisha wengine, pengine kutaka kujua huku na kule tufanye vizuri, tufanyeje. Ndio, lakini pia tuna uwezo pia tuseme, let us empower our own people. I think that is what the government is trying to do now. And even in light of the reviewed remittances, right, towards the fund, the health fund, the president sought to assure Kenyans that the monies would be used as intended, given concerns over how would the fund be managed and whom, or are we simply flushing more money down the toilet? Hilo ni swala ambalo bila shaka kila wakati litaulizwa, lakini hilo tunaletea serikali tujue baada ya hapo na mwisho wa siku itakuwa namna gani. Manake wasemavyo ama wanaposema kwamba atafanya hai hivi na vile, basi tunawachia wafanye, lakini basi tunahakika kwamba serikali itafanya jambo. Basi Olive, tufungie hapo kwa leo. Tunafikia hapa. Basi mtazamaji, nisema kwamba tumekuwa hapa tangu mwendo wa asubuhi mapema sana. Kuna taarifa moja ambayo tunazidi kuifuatilia Olive. Ndio, na Bridget Sugana ameenda Kericho, katika hospitali ni hapa Kericho, kufuatilia vifo 4 watu wakijaribu kuingia kwenye asubuhi. Naam, ilikuwa mbaya sana asubuhi. Kwa hivyo basi ni taarifa ambayo mwenzetu anajaribu kuifuatilia, mtazamaji, ili akupe taarifa fasaha tena zaidi mwendo wa saa 1 na saa 3, akufahamishe iwapo kuna vifo kama inavyosemekana. Watu 4 wameaga dunia na wengine wameumia wakiingia hapo uwanjani mwendo wa asubuhi mapema sana. Asubuhi saa 10:30 walikuwa wakipigania kuingia humu uwanjani. Pia vile vile mtazamaji, tuna wenzetu Zakius Masami kutoka kaunti ya Kakamega, Lois Wangui kutoka kaunti ya Uasin Gishu, wapo wenzangu kutoka pwani ya Kenya na vile vile kule Nyanza, bila shaka kuhusiana na swala hili la sherehe za Mashujaa. Lakini hata hivyo, tangu mwanzo wa matangazo haya tumekuwa na mwenzetu Lofty Matambo na Dan Mwangi. Naomba uwape kijiti. Aya, over to you Lofty Matambo and Dan Mwangi, and a happy Mashujaa Day. I'm curious what Shujaa means to you. Na kabla tuende kwa Olive, nani shujaa wako? Si ni wewe? Asante. Dan. I don't think Nick was ready. Unajua cha kuiba wanasema nkitamu. Kwa hivyo usipokuwa tayari, ukishtuliwa ndio inakuwa raha zaidi Mtazamaji, bila shaka tutakuwa watovu wa nidhamu na hata shukran tusipowashukuru wote na kikosi kizima katika uwanja wa Green pale Kericho, kikiongozwa na mwelekezi Jackson Dirangu, Nicholas Wambua pamoja na Olive Barrows. Wamepiga kazi safi kabisa. Tukipata nafasi tutarudi kule kusikiza zaidi, maana hata Bridget Sugana anafaa kutupatia taarifa zaidi. Lakini hapa sisi bado tuko na jopo letu hapa na washiriki wetu kwa tunarudi kwao. Ila kwa sasa tunakwenda wapi kaka Dana? Tunaenda Kakamega, the county of Kakamega, where Zakius Masame is standing by to give us an update of what's happening on that side of the country on this Mashujaa Day. Just to remind you that Mashujaa Day may be having its main event taking place in Kericho, but it's still a national holiday, so there are celebrations or events around it across the country. So Masame, over to you. Asante sana. Hapa tupo katika uwanja wa Lumakanda hapa Dan. This is where this year's Mashujaa Day celebrations Kakamega chapter is happening. As you can see from my background, that is Kakamega Governor Fernandez Baraza. He is leading by launching a kitty to community health volunteers, CHVs. This is something that has been trickled down all the way from the national government. You remember, the national government has given insistence on giving priority to this group of people in the society. And therefore, those are kits that he is launching, saying that they are going to go to the villages to make sure that they handle those some of the groups of diseases in this region. We were supposed to talk to a group of entertainers, the musicians from this region, to just get a gist of how do they feel about this day. It has been long. Do they feel maybe appreciated or not? But we are made to understand that they have gone to prepare to come to stage later on. And we just want to also mention that Kakamega County, Dan has 12 constituencies, and therefore
as part of devolving these particular events in these constituencies, the same way the national government has done in 47 counties. They have come to Lumakanda. This is also the first time this event is being held here. And we just wanted to talk to a few wananchi to get their feeling of how do they feel about this day. Yeah, okay. We just want to talk to one of the residents of this particular region to get us a feeling of mama, habari yako? Nzuri sana. Nao waangalia huko, leo ni siku ya Mashujaa, naona mmekuja kwa wingi. Labda mnahisi vipi kuhusu siku hii? Anza kwa jina kwanza. Leo kwa majina yangu ni Beatrice Nagila kutoka Mautuma Ward. Nimeona siku ya leo inafana, inafurahisha na ninapendezwa sana na maisha ya serikali ya saizi. Kwa nini unasema inafurahisha? Kwa tungera wanalia. Maendeleo, tunaona TV ziko kitambo hapa tuko tukiona hata watangazaji kama nyinyi kabisa. Naam. Naam. Asante. Labda kando na kusema labda umeona TV hapa, nini kingine ambacho unajivunia? Najivunia kwamba saa hii serikali yetu imeleta at least mashinani penye tunaweza tembea tukafika bila kupanda gari tufike Nairobi. Asante sana. Naona mwenzako hapa mama, zungumza kidogo, anza kwa jina lako, tueleze labda siku hii ya Mashujaa wewe unajivunia kivipi kuhusiana na siku hii hapa? Kwa majina naitwa Evelyn Mhuma. Nafurahia siku ya Mashujaa kwa maana maneno mengi ambayo watu walifanya inatendeka katika mashinani. Kama siku ya leo tuna ugatuzi ambao siku ya leo iko Lugari kwa constituency yetu. Alafu tunaona viongozi kutoka mbalimbali wamekuja kushuhudia siku ya leo. Pia tunaona kuwa wale ambao walikuwa wanasaidia wanaitwa promoters wanapewa zile stakabadhi ambazo zitasaidia mwananchi wa mashinani chini. Yule ni mgonjwa ambaye hawezi hata fikia mahali penye hospitali iko mbali. Na pia tunaona kuwa maneno ya madaktari wameanza kukabidhi katika Kakamega. Pia tunaangalia kuwa mabarabara zimeanza kuundwa. Watu wa mashujaa wale ambao wamekimbilia Kenya hii tunajivunia. Wale ambao ni watoto ambao walifanya kazi nzuri katika mashule tunajivunia. Wale mama wameenda mashinani kutembelea watu ambao ni wagonjwa, walemavu, tunajivunia siku ya leo. Asante. Mwisho kwa huyu mama, utasema jina lako, labda unaitwa nani, na wewe siku hii nini ambacho wewe unajivunia, ama labda kile ambacho kinakukwaza? Mimi mwenyewe kwa majina naitwa Emily Lusiche ama muite Mama Nyundo. Mimi mwenyewe kwanza leo siku yangu ya Mashujaa, mimi mwenyewe ni shujaa kwa sababu niko na nyundo, na hiyo nyundo tuliunda. Ukijenga nyumba uweze ukajenga nyumba bila nyundo. So wakati tulianza kaunti yetu ya Kakamega nilikuwa na nyundo, na nyundo ilikonga misumari kwa mapati. Gavana wetu ako ndani ya nyumba na wapunge wake na MCA, watu wote wanafanya kazi mzuri. Unasema nyundo ni unamaanisha nini kusema nyundo wewe? Nyundo mimi mwenyewe kwa bila kaunti yote ukitaka kunipata utafute Mama Nyundo. Mimi mwenyewe nyundo niliunda nyundo nikaandika juu yake Kando Fernandez Barasa, site nyingine MP na Pinabwera mpunge wangu. Juu nilikuwa nimeandika Raila Amolo Odinga kwa sababu nilikuwa na matarajio ya kujua Raila Amolo ndio president wangu. Asante sana mama, asante vile kwa kuzungumza nasi. Tutatia kikoma hapo, tulitarajia kwamba labda tungezungumza na gavana lakini iko mbali kidogo. Kwa hiyo kufikia hapo sina la ziada. Sasa nachukua usukani na rushia mwenzangu Lois Ongoi kutoka kaunti ya Uasin Gishu. Lois. Asante sana. Kaunti ya Uasin Gishu bila shaka kama kaunti zingine hapa nchini zimekuwa zikifuatilia kwa karibu sherehe hii ama Mashujaa Day. Mtazamaji wangu ni kwamba ukitembea hapa mjini Eldoret, idadi ya watu ambao unaweza kuwapata katika siku nyingine yote ya Ijumaa imepungua. Ina maana wengi walisalia nyumbani wakiweza kusherehekea siku ya leo. Kwa wachache ambao walifika mijini tulikuwa tunawapata katika sehemu za burudani au zile za mankuli, na hapa tulikuwa tunaona wakitizama NTV mbashara kuweza kujua ni yapi yamejiri pale Kericho. Lakini kabla ya kupiga tathmini ambayo yalijiri huko na je maoni yao ni gani, tungependa kujua wao wanasherehekea siku ya leo kivipi, na je wanahisi wana sababu ya kufurahia siku ya Mashujaa. Tuanze na mzee, tuanze kwa majina yako, tuelezee wewe siku ya leo unahisi kama Mkenya una kila sababu ya kusherehekea siku hii ya Mashujaa. Kwa jina langu ni Hosea Changwony.
Mimi ni mkaaji wa Uasin Gishu, na siku hii ya leo sijasherekea. Ukiona mimi natembea kwa tauni, sijasherekea kwa sababu uchumi inakuwa ngumu. Mambo ya mafuta imeenda juu na imepandisha gharama ya kila kitu. Kwa maoni yangu, ningetaka serikali washughulikie mambo ya wakulima, hasa kwa upande ya masao, mahindi, masiwa, ngano na chochote inachohusika na ukilimo. So kwa Ushujaa, nafurahi kwa wale walitupigania uhuru mpaka tukapata uhuru, lakini sasa hiyo uhuru tumepata hatujafurahia sana kwa sababu ya maangamizi ya uchumi. Uchumi natusumbua zaidi. So tungependa serikali ya William Ruto aangazie mambo ya uchumi. Aone wananchi wanaishi mzuri. Asante. Bwana karibu. Huyu mzee ametueleza gharama ya uchumi ama kwenda juu kwa uchumi kuna mfanya asiwe na furaha siku hii ya Mashujaa. Je, wewe siku ya leo shujaa wako nani, una furaha ama hauna furaha kama Mkenya? Okay, indeed the economic value of the country right now, I don't even celebrate about Mashujaa. But when you see the fundamental rights of the world in the American Wall of Rights, there were 20 young Kenyans. They are not even the old people with gray hairs. They wrote about that fundamental rights about the Mashujaa. Pate mzee mwingine. But today, but today, I don't celebrate anything but universal health care. That cannot be achieved unless they can devote that thing to countries, unless the countries are going to be taken care of. In fact, they are very poor indeed. Okay. I don't even celebrate what William Ruto was saying about universal health care. That's a trash. Okay. Yeah. Asante, tupate mzee. Siku ya leo shujaa wako nani? Shujaa wangu ni wazazi wangu ambao wamenileta mpaka kwangu hili. Naam. Lakini kwa maneno ya uchumi naona hii maneno ya mafuta inaongeza kila siku. Naam. Iongezwe mara moja. Kama serikali wanataka 300 waongeze 300 mara moja na wakuamilia hapo. Sio kitu ya kuongeza shilingi 10, shilingi ngapi kila siku. Niliona ulikuwa unashuhudia rais akiongelesha Wakenya pale katika kaunti ya Kericho. Ni kipi ambacho rais ametaja pengine kimekufurahisha ama pengine kimekukwaza roho? Ile maneno ya universal health care ndio imenifurahisha sana. Kama itakuwa implemented vizuri, kila mtu atafaidika. Yeah. Asante. Naomba tupate kijana mzee, tutafunga na wewe. Kijana mmoja. Wewe kama kijana, majina yako, je, siku ya leo unajivunia nini ama shujaa wako ni nani? Kwa majina naitwa Samuel Branda Paul. I'm coming Senator wa Uasin Gishu County 2027. So ningependa niongee kama kijana. Kwa hii Mashujaa, mimi sioni chochote ambaye tunajivunia kama vijana. Kwa sababu sioni kitu. Maybe shujaa wangu anaweza kuwa kama Kibaki. Kwa sababu unakuta wakati Kibaki alikuwa kila kitu ilikuwa sio kama vile tuko naye saa hii. Sababu ukiangalia saa hii kwa hii serikali hawajaangazia vijana. Sisi vijana tumewachwa nyuma. Katika mipango zote ambayo wamepanga, hatuna kazi, hatuna mali pa kujishikilia. Unakuta mali ambayo vijana walikuwa wanashikilia, unakuta sisi tuliachiliwa. So ningependa niseme serikali ya kwamba ningependa Rais William Ruto afanye angalie sisi vijana, sababu vijana ndio nguvu kazi. So asante kijana mzee, tufungie. Basi asante kwa nafasi huu. My name is Koech. I'm came from Nandi County. Asante kwa sababu siku ya leo tulikuwa na Shujaa Day from Kericho. Na hakika kweli mimi mwenyewe nilisimama na nikaona rais wetu wa Jamhuri ya Kenya bila kiongea kule Kericho. But so mimi nilifurahi sana sababu kuna kitu moja alikusa, mambo ya hospital, mambo ya NHSF, mambo ya hata daktari anaweza fika nyumbani uweze utibiwa nyumbani. Na akasema tena kwamba hakuna mwananchi ambaye atabaki nyuma. Mwananchi wote watakuwa mstari wa mbele. Na mimi sitasema mambo ya uchumi sababu dunia hii hata kama sisi ni wachungaji tunajua kwamba mambo ya Biblia inatimia, kwa mambo ya nabii inatimia sababu tunajua kwamba kila kitu imekuwa kali. Na Biblia inasema kila kitu haitakuwa nyuma mpaka vitu vyote viko kawaida, lakini tuta surrender
mpaka tutakaa vizuri ilivyo na amani na upendo. God bless you and God bless you. Asante mzee. Bila shaka mtazamaji wangu atasema tu tunarudi mida ya saa 7 mchana ama sema tu ukitufungia kwa kifupi pasta. Nakushikia sema. Basi tunashukuru sana kwa hii siku ya Mashujaa. Imekuwa ni siku mzuri sana. Tumeona president akitangaza mambo mazuri kuhusu afya yetu mpaka mashinani. Mungu awabariki sana. Huyo ambaye amesema lazima azungumze kwenye NTV ni baadhi ya wawili tu nimeweza kuhesabu ambao wamesema wana kila sababu ya kujivunia nchi yao siku hii ya Mashujaa, ambao wengine walisema ni vijana na pia wazee, wakisema hali ngumu ya uchumi imewafanya wasiwe na mashujaa ambayo walitarajia, ama siku ya Mashujaa ambao mababu zetu waliweza kupigania ili Wakenya wawe huru. Siku kama ya leo anasema kwa masuala ya uchumi bado hawapo huru. Kwa sasa narejesha katika studio zetu za mjini Nairobi. Na msafi kabisa Lois pale akizungumza na wakazi wa Eldoret. Vijana pale wamesema hawana kazi wala bazi, hawapiki, hawapakui, hawaungi, hawaungami, lakini sisi tunaungama kwamba sherehe zimekuwa bam zimenoga sana kule Kericho. Ndio maana kuna ambao wamepata nafasi ya kusifia ile hotuba ya rais ambayo imegusia mengi dana, na mojawapo labda ambao nimeokota mawili matatu ni kwamba amesema kwamba tayari kuna mpango wa kwamba mbolea itaongozwa kule mashinani kufikia magunia milioni 3.5. Rais mwenyewe huo katangaza, na vile vile pia ameusifia tena mpango wake wa nyumba nafuu kwamba huu mpango utaendelea na hajuti kutangaza, manake nasema utatoa ajira za moja kwa moja na zisizo moja kwa moja, lakini zaidi ya yote ni kwamba vijana watafaulu kupata kazi. Pia amegusia teknolojia kwamba itatumika vilivyo, teknolojia ya mawasiliano katika kuboresha huduma za afya. Vifaa vitafika namna gani? Kuna ile data ambayo wale wahudumu wa afya nyumbani ama vijijini, ukipenda CHP, watakuwa wanatumia ile data inafikaje kutoka kwenye zahanati, kutoka kijijini zahanatini. Ni teknolojia ambayo ameisifia sana, lakini la mno ambalo labda watacheka hawa jamaa ambao wanafanya kazi mashinani kama CHP ni kwamba wamepigiwa kongole, wakapewa pambaja na rais kwamba sasa wataanza kupata si kiinua mgongo, lakini angalau kiosha mikono kwa kazi kubwa ambao wanaifanya ya kuzunguka, kukusanya data na kusaidia watu kupata matibabu. Nafikiri ni mazuri ya kutaja ambayo ametoka kwa hotuba yake rais. Tofauti ya kiinua mgongo na kiosha mikono ni kiinua mgongo ni mlungula, kiinua mgongo ni sawa na kuzunguka mbuyu, lakini hapa kwa sababu wamefanya kazi watakuwa wanalipwa, si kwamba wanapatiwa hongo. Au sio? On the behalf of all those who did not understand, you're welcome. But thank you very much. And some points that have also come up and which we shall be throwing to our audience here, to those who join us here in studio, include he's actually intimated about reiterating the aspect that he is not pro shareholding in government. He said that all Kenyans are equal, should get equal opportunities, which is against what the Deputy President has been, the gospel he has been preaching about the shareholding in government, meaning that those who sided and supported Kenya Kwanza get priority in terms of getting benefits from the government. Aside from that, he also said, the President has said he'll make sure that public funds are not lost, especially as this new plan in regards to the health system is being rolled out. And we look to see even what was there before he came into office in regards to corruption, now that he's mentioned it, how this is going to be dealt with. For instance, remember the former CS for Health, Mutahi Kagwe, pointing at Afya House, saying the number of criminals there. There are cartels in Afya House. How is that being addressed? Aside from that, COVID-19 millionaires. We here on NTV at the Nation Media Group brought some expository stories about the COVID-19 millionaires scandal, where we have had people who lost opportunities, lost lives, because some people chose to benefit illegitimately. The then DPP, Nurdin Haji, pronounced himself. He was given a directive by the president to give some report in 21 days. We are, I think, even over 21 months beyond that. No single arrest, no single arraignment on that situation. Still in the health space, will this be addressed as well, as we look to see whether the issue of public funds in the health space is addressed? And there's a lot more. And I think we just get a sense of what our audience here felt about what the president has said. And let's go ladies first, because we are gentlemen, what's your feeling? Does that make you feel, from his speech, do you feel like you've owned Kenya more, that you feel you're more proud to be Kenyan? I wouldn't say that much, but yeah, I'm proud. I own the feeling, but not that much, because
from previous events, they usually say things and maybe they're not implemented and then they're just forgotten, you see? Yeah, so like if they say and they act, it'll make me more proud. Okay. Yeah. Good. Maybe. For me, implementation is more important than saying. So we are waiting for the president to implement what he said. Okay. Tungoja atekeleze. Yes. La pengine tusikie kauli za Nurdin pale nyuma. Kwa maoni yako, wewe ni kijana lakini pia mchambuzi wa siasa na mwanasheria, umeokota nini pale haswa cha kujivunia ama kutojivunia? Unajua, kwanza kabisa kuna zile ahadi amepeana. Kama kawaida, unajua Kenya ahadi ni nyingi. Hata wakati wa campaign kuna ahadi. Ndio maana unaona watu wengi wanasema kutekeleza ahadi zile. Unajua vijana kwa sasa wana shida za kazi. Na ndio amegusia vile ambavyo bado anataka kusaidia iwe ni affordable housing. Kumbuke pia amewaambia pale Kericho wana shida ya shamba au upanuzi wa eneo county ile, na anataka kuleta mambo ya affordable housing pale. Lakini ukumbuke pia wanasahau pale ambapo wako hiyo ni stadium. Ukumbuke vijana wana talanta nyingi. Iwe mpira, iwe ni rugby, iwe ni mchezo yote, ama pia iwe sanaa. Kwa sababu pia tumeona sanaa pale, kuna wale ambao ni wadogo ambao wakikuzwa vizuri kesho watakuwa vivyo vya jamii. Ukumbuke ni vile ambavyo tuseme ile government goodwill. Ukiweza kukuza sanaa ya vijana hawa, haitakuwa lazima uwapeleke affordable housing ambayo ni mjengo. Haitakuwa lazima ukae utafute kazi mfukoni uwapatie. So lile tunaomba kuna zile ahadi ambazo zilipeanwa wakati wa kutafuta kura. Manifesto bado iko. Sijui kama bado iko ama ilifungwa. Kama bado iko, uangalie zile ahadi ambazo zilipewa vijana. Kwa sababu kumbuki kuna zile chata ambazo waliandika mpaka na vijana. Naam. Kama ahadi zile zitaweza kutimizwa, basi wale ambao wameongea pale Eldoret ambao wanasema hawana mambo ya kufurahia, ukumbuke wengine ni wazazi. Kuna wale ambao watoto wao walikuwa waende wasome Finland, mpaka leo shida zao zitatuliwa. Upate mambo yakiweza kutatuliwa, vijana basi watakuwa salama, kwa sababu kuna kijana ambaye amesema hapo atakuwa senator, anasema wanaona ni kama hawajasaidiwa. Ukiweza kusaidia vijana wale, ndio utapata nguvu ya kuweza kueneza mambo mingi ambayo serikali inataka kufanya. Aha. Bwana Nabiswa, nafikiri hoja kubwa ya leo, sijui tofauti ya Mashujaa hii na sherehe zingine za Mashujaa ambazo umeshuhudia tangu mwaka 2010 ni ipi? Ijapo hapa wengi wanasema kila kitu kimejikita kwenye afya, ni kama mambo mengine nchini Kenya yamesaulika, kama anavyosema Rudin, kwamba ni mengi ambayo vijana wangetarajia angaziwe. Wewe unaonaje, imekuwaje tofauti na sherehe zingine ya leo? Kwanza rais alisema mambo kadhaa na mimi naweza kusema kwamba alisema mambo mengi, ila utekelezaji ndio tunasubiri. Na vile vile inatakuwa tufikirie kama Wakenya namna kulivyokuwa na maoni tofauti kutoka katika pembe tofauti. Manake kule Wasingishu ambako ni kwa rais kwenyewe walionyesha kwamba hawaridhiki na utendakazi wa serikali. Kwa hivyo hilo linatakiwa kueleweka. Lakini muhimu vile vile umeuliza swali la tofauti iliyokuwepo. Labda wageni viongozi wa mataifa mbalimbali wamepungua sana. Sababu hata leo tulihitajika kuwa na rais wa Angola, lakini tumeambiwa kwamba ametuma mwakilishi wake waziri wa mambo ya nje. Kwa hivyo tunatakiwa kuangalia pia katika huu uhusiano kati ya rais wetu na wenzake, yani wazungu wanaita peers. Je, inakuaje? Manake hapo nyuma kwa mfano Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo sasa hivi ina nchi 7, tungehitaji pengine marais wawili hivi kati ya 7 kuja kuunga mkono mwenzao kwa siku hii ambayo vile vile ni muhimu. Kwa hivyo naweza kusema idadi ya wale viongozi kutoka nje imepungua. Pengine tutaangalia sera ya diplomasia ya Kenya upya inakuwa kwaje. Je, kuna nini kimefanyika? Je, ni mahusiano kati ya wale marais wengine na nchi zingine ambazo zina uwezo mkubwa wa kiuchumi kama China na Urusi na kadhalika. Kwa hivyo hilo lazima liangaliwe. Naam. Na lakini ulichokipenda zaidi labda kwenye hotuba yake rais ni kipi? Nilichokipenda ni kwamba kuhusu afya alisema kwamba hakuna mtu ambaye atafika hospitalini na asihudumiwe. Ndio nasema kama itakuwa hivyo na vile vile kuwe na utekelezaji kama huo, itakuwa sawa. Itakuwa raha. Na vile vile alizungumza mambo ya teknohama, yani teknolojia na kadhalika, kwamba itasaidia
watu vijana na kadhalika. Hao vijana unajua wanatazama. Sasa itafika wakati pia wadai, kwa sababu najua dawa ya deni ni kulipa. Ikiwa umewaagiza basi itabidi utekeleze. Hapo nafikiria pia ilikuwa njia nzuri. Naweza kusema rais alisema mambo ambayo watu wanataka kusikia, lakini alipokuwa katika hayo mazingira, lakini utekelezaji ndio ngoma. Ushafahamu? Na kijana mmoja ni Aliwa, mmoja wale vijana ambao amewataja. Kwa hivyo yeye pia anatazama, hatutaki aje adai. Dai sasa, unadai nini bwana Aliwa? Mimi kwanza nikiangalia sherehe yenyewe, ningesema kuwa ndio ni serikali bado changa. Ni mwaka moja, lakini changa katika hali ya sasa, hali ambayo tumeona katika mwaka moja, hatujakuwa na vitu vingi ambavyo vimegeuza. Unaona kama wengi wanasema kuwa maisha yamekuwa magumu na vitu kama hivyo. Lakini kiona sherehe ya leo, kitu muhimu sana ambao mimi nasherekea sana ni wale mashujaa ambao kila saa tunasema hao mashujaa wanateseka. Ile wanateseka sana ni mambo na huduma za kiafya, hivyo unapata wengi hawapati zile huduma. Hapo nafikiria hapo amepiga tick. Hapo ameweza ile tuseme kusawazisha, ameweka ndipo hapo. Kwa kuwa wale hasa wale wazee wetu kule, kama wataweza kuimplement zile ambao wanasema itakuwa. Lakini tu maybe uende kawa tu ile ambao wengi wanafeel ni kama katika yale mazungumzo yake maisha na kwa wapi. Kwa maana hii ambayo tunasema sasa hivi inaenda kunini watu kama 2.7, I think 2.7 nini katika taxes ambao kila mtu anaenda kulipa. Sasa pale watu wanaona maisha imekuwa magumu, lakini mbona hakuna kitu ambao tunaona tunaweza jivunia. Lakini mimi kwa wingi ningesema leo hii kila amesema kwa mashujaa wetu ambao ni wazazi wetu, wale mababu zetu, wataweza kama wakiimplement wataweza kusaidika. Lakini kwa vijana kama sawa wasanii, mimi sijasikia chochote kile hasa sana wasanii ambao imetajwa sana. Naogopea sana kwa jinsi mwenzangu hapa amesema. I wish wangesema vitu vingi kuhusiana na vijana na sehemu moja ambao tunaomba sana serikali ni kuweza kuona vile wasanii ile nini yetu nje yetu inaweza panuliwa ili tuweze kusaidika kwa sana. Ndio. Uko na swali kwa mashahidi? Ili funzo kwa wale wote. Watu wengine wana tabia kama zake. Wacha niulize swali. Which Kenyan freedom fighter was the only woman to earn the title Field Marshal? Naona ijibiwe na binti. Maanake swali la kibinti sio? Mekatilili wa Menza, Muthoni Kirima, Wamboi Otieno, Mary Muthoni Wanjiro. I'll repeat the question. Which Kenyan freedom fighter was the only woman to earn the title Field Marshal? A. Mekatilili wa Menza, B. Muthoni Kirima, C. Wamboi Otieno, D. Mary Muthoni Wanjiro. So umempeana wewe alafu. Si umesema? C imekuwa Wamboi Otieno. I'll repeat. Nimeuliza. A. Mekatilili wa Menza, B. Muthoni Kirima, C. Wamboi Otieno, D. Mary Muthoni Wanjiro. Mary? No. Umesema nani? Kengele yangu iko wapi? Kengele yangu. Mary. Mary. Yeye amesema Mary D. Mimi kwangu Muthoni Kirima. Muthoni Kirima. Ako sawa. Mimi niko na swali mboga na ili swali litamwendea Nurdin. Sasa naomba mwelekezi wangu apige picha kule nyumbani waone kwamba swali ni mboga na liko paka na jibu, lakini Nurdin haoni. Kwa hivyo swali ni vuguvugu la Mau Mau lilianza lini na kumalizika lini? Vuguvugu la Mau Mau lilianzishwa lini na kutamatika lini? Jamaa anaangalia kwa screen. Nurdin? Hakuna choices. Hakuna. Nafikiri 1952. Jamaa ameona. To 19
1960. Jamaa aliona hiki kitu. Nashuku kwamba aliona. Asijaona. Niko sawa? Shapata jamani, amegonga nipo, tumpigie makofi. Haya. Ili swali naomba kumuuliza Paul na Biswa. Mwelekezi, swali waliona? Lisome basi. Nilisome. Je, Mashujaa Day ya kwanza ilisherekewa lini? Swali hili linamwendea bwana Paul na Biswa. Je, Mashujaa Day ya kwanza ilisherekewa lini? Ilisherekewa mwaka wa 2010. Very nice. Baada ya ujio wa katiba mpya. Tarehe ngapi? Tarehe 20. Mwezi gani? Mwezi Oktoba. Very good. Makofi kwake jameni. Haya, unalo swali jingine kaka? Kabla nimalize langu la mwisho hapa. Mrushie jamaa hapa. Wacha nimrushie Victor. Swali la Victor ni mboga kabisa. Ni kile kipindi cha maswali kwa wanafunzi. Naomba direct mwelekezi wetu aondoe hii picha ambayo iko hapa kwa sababu kuna ishaondolewa. Imeondolewa. Tuko sawa. Wanachungulia. Sawa, tuendelee. Swali linalofuata, jina la Jomo Kenyatta halisi lilikuwa gani? Jibu, jina la Jomo Kenyatta haswa lilikuwa gani? Jina lake? Akizaliwa. Kabla kujiita Jomo Kenyatta alikuwa na jina ambalo alipewa na babake na mamake akizaliwa. Mwalimu wa history. Mwalimu wa history yako wapi? Nitakupa kidokezo. Jina moja lilitumiwa na rais wetu Uhuru Kenyatta. Alikuwa akilitumia moja kati ya majina yake. Sasa nipe yote. Muigai, Jomo Asaidiwe na msichana. Nurdin amenyosha pale nyuma wa kwanza. Sijui Kamau ilikuwa. Kamau Muigai. Najua tu hizo Kamau Muigai. Hizo tu ndo na kidogo nakumbuka. Alikuwa Harrison. Harrison, umebatiza rais wa kwanza wa Kenya jina ambalo. Yvonne, yote to try? Nataka jibu la I had Kamau Muigai, maybe Kenyatta or something. Nafikiri mwalimu anajua. Mwalimu amesema hataki wanafunzi nafikiri amepata, lakini kuna moja alikuwa anaitwa Kamau wa Muigai. Alafu tena baadaye akajiita Kamau, akaitwa Kamau wa Ngengi. Yes. Kamau wa Ngengi kabla kuitwa Jomo Kenyatta. Naam. Tunarudi, mwalimu wa history yako wapi? Yuko hapa chini. Which of these was not a hideout for the Mau Mau freedom fighters? Okay. A. Aberdare Forest. B. Karura Forest. C. Narumoru Caves. D. Kakamega Forest. Which of these was not a hideout for the Mau Mau fighters, freedom fighters? A. Aberdare Forest. B. Karura. C. The Karura Forest, that is. C. Narumoru Caves. D. Kakamega Forest. I think it's D. D. Kakamega Forest. Yes. Why do you think so? Iko Kakamega. Kwa sababu iko Kakamega. Kakamega wako kupigania uhuru. He's right. Kakamega Forest. Kule kuna Mau Mau sana walikuwa central. Kule kuna mawe ya kulia kutoa machozi. Yes, the crying stone. Wacha niwape moja hapa, rahisi kabisa. Na hili litamwendea Yvonne. Yvonne, nipatie urefu wa Mau Mau. Nipatie urefu wa jina maneno Mau Mau. Hii ni historia ya darasa la 5. Mau Mau. Mau Mau. Utajaribu utapatia jibu la ukweli. Tutapatia haya. Yvonne, umehand over kwa umesema team. Team. Ilikuwa mzungu arudi Ulaya, Mwafrika apate uhuru.
Makofi kwa Nurdin. Amegonga ndipo. Kama ilikuwa kwa loss. Wacha nimuulize we Nabii Swahili swali mboga. Mboga kabisa. Daniel Toroitich Arap Moi alipofariki alikuwa na umri gani? Mwalimu wa maths. Daniel Toroitich Arap Moi. Jibu ndio hilo kabisa kwenye runinga yako na hulioni jamani na bibi. Liko hapo pembezoni hapo. Nafikiri alikuwa amefikisha, manake alikuwa anazaliwa mwaka 2000 na mwaka 1924 rekodi zake, na akafariki mwaka 2020. Kwa hivyo alikuwa amefikisha karibu 90 na kitu. Mwalimu math kidogo. Historia kwa nayo hesabu ndo za mpigaji. Naam. Amegonga ndipo 96. Miaka 96. Tumefuatia kwa sababu the birth year and kila kitu kilikuwa sawa kabisa. Makofi jameni kwa Nabii. Pengine kabla ya kwenda kwa swali jingine kwa kaka Dana, Yvonne, labda kwa upande wako, mashujaa wa kike wametajwa kwa wachache sana. Kule pwani kuna mmoja ambaye wanajivunia sana, anajulikana kama Mekatilili wa Menza. Sijui kama katika mwamko mpya na kizazi cha sasa unawatazama kina nani wanawake kama mashujaa ambao tunaweza wataja kichwa juu kifua mbele? Mwanzo nikifikiria labda nimtaje Martha Karua. To me, I take her to be a shujaa because msimamo wake inanivutia sana. Msimamo wake and jinsi anavyopigania chama chake and stuff, it's a plus for me. Mwingine labda huyu wanani? Msahau jina. Lakini anafanya maendeleo katika yani her place anafanya maendeleo mingi sana. Like she's standing, I think she's a woman, is it a governor or a woman representative? Anafanya kazi nzuri. Anafanya kazi nzuri kweli. Kwa unaona mashujaa wa kike wapo. Wapo lakini unajua kwa kizazi hiki recognition tu ndo haijakuja vizuri. Aliwa mnawatambua mashujaa wa kike katika ulingo wenu, ni upi wewe unaweza kumtaja kama shujaa wa kike? Kwa wasanii wote kabisa, wao wasanii, wao wanasiasa. Kunao wengi kwa wanawake, kunao wengi kama jinsi alivyosema. Mimi nampigia upato sana Martha Karua. Kunao wengine ambao ningewataja kama sasa upande wa usanii, kuna watu kama kina Zipi Okoth. Kuna wengine wengi ambao ningewataja upande ule mwingine. Bado kuna wengine ambao bado wako kama yule ambao ndiye sasa jaji wangu katika vija mahakamani, Lucy. Na pia pale kule nyanjani kuna wale magavana, kwa mfano Oanga anafanya kazi nzuri sana Homa Bay. Mtu anaweza ona kile ambaye anafanya, ingawa kupigwa sana upande wa Meru. Pia ile pia unaona Kawira Mwangaza hasa jinsi alivyo react juzi, nilipenda sana, ingawa vitu vimemfanyikia lakini bado ana ule msimamo. So wengi hasa wale magavana ambao wamechipuka ni kielelezo kwa jamii ambao ama jamii chipuka kama nilivyosema ya wanadada. Sasa kuna wengi ambao ningesema wamejaribu sana kujisukuma na kuonesha kuwa wanaweza kuongoza. So kuna wengi ambao tunawapa upato. Naam, Nurdin, naona unanyosha mkono. Na mmoja ambaye tunasahau, Wangari Maathai. Unajua yule alipigania Uhuru Park ambayo tunaita Uhuru Park. Unajua mpaka akapata ile Nobel Peace Prize. So unajua hata yeye lazima tunafaa tumtaje, sababu ndio ukiangalia Kenya ana historia na kuna wale ambao wanamwenzi kwa kazi ambayo alifanya. Ndio. Kwa hivyo huyo ni wakutajwa pia huo. Nabiswa, katika swala linalofungamana na hili, unajua tumeangalia mashujaa wa Kenya, lakini pia Kenya haingekuwa Kenya bila jirani zetu Afrika Mashariki, Afrika na hata ulimwenguni. Ni mashujaa gani barani Afrika na ulimwenguni ambao tunaweza wataja ambao wanafungamana labda na historia ya Kenya, ambao tukisimama tunaweza wajuza pia wadogo zetu wafahamu? Kwanza labda niongezee la wanawake. Nafikiria kuna mama ambaye amesaulika ni Njoki Ndung'u, kwa sababu wakati katika lile bunge la mwaka 2002 hadi mwaka 2007 alikuwa katika zile juhudi za kubuni ile sheria ya kulinda kina dada wetu wa dhulma za kimapenzi, na
ikampa sifa kubwa sana hata kimataifa, na pengine ndio sababu kwa Biblia wanasema nabii anasifika ugenini kuliko nyumbani. Sasa watu hawajamtambua, lakini hiyo ilikuwa ni sheria kali sana, ingawa pia imeumiza wanaume kwa kiasi fulani. Hawezi mpa dada hongera kwamba anakaa vizuri na kadhalika. Lakini tunaweza kusema kwamba mashujaa wamekuwa Kenya, na wengi wamekuwa wanahusishwa na siasa sana. Lakini kuna watu ambao wanafanya vitu vingine ambavyo viko nje ya mipaka ya siasa. Na hapa Afrika Mashariki sisi kama jumuiya tumekuwa na mashujaa ambao ni wa kimataifa, kama Mwalimu Julius Nyerere kwa mfano kutoka Tanzania na kadhalika. Na hata kama umesikia hiyo hotuba ya leo, huyu waziri wa mambo ya nje wa Angola ametaja Kenya kama nchi shujaa, kwa sababu ilisimamia upatanishi wa viongozi waliokuwa nazozana Angola mwaka 1975. Hao walikuwa ni Jonas Savimbi, Roberto, na vile kulikuwa na mwingine ambaye alikuwa rais, Agostino Neto wakati huo. Walikuja hapa Kenya, mzee Kenyatta akijaribu kusuluhisha mzozo ambao ulikuwa Angola. Kwa hivyo ili swala la shujaa wakati mwingine inategemea pia, unaweza kuwa unafanya mambo maovu sana, jamii yako inaona kwamba wewe ni shujaa. Ushafahamu? Mfano wapiganaji wa UNITA walikuwa wanamtambua nani? Jonas Savimbi kwa miaka yote. Unaona? So kuna wale mashujaa ambao wamefanya kazi hapa Kenya. Kuna mwingine alikuwa anaitwa Wasike Ndombi, alikuwa mbunge wa Lurambi wakati huo. Yeye ndiye alianzisha haya mambo ya kina mama kujifungua wapate ile likizo. Lakini ikakuja kufanywa sheria baada ya mwaka 2002, ndio koti ikaingilia wakati wa Atuoli, alafu sasa ikafanywa sheria rasmi. Sasa wanawake wakipata ujauzito na pumzika miezi mitatu, na vile wanaume wanasema pia walikuwa na kazi yao wao vile wanapewa naomba anga mwezi wakapumzishe akili. Kwa hivyo kumekuwa na watu ambao wamekuwa na ushirika wa Kenya, na wamekuwa mashujaa majirani zetu kina Yoweri Kaguta Museveni na kadhalika. Wote wamekuwa mashujaa. Japo sijataja, mimi shujaa wangu leo ni mke wangu Pamela Acheng. Shafahamu Mama Fiona. Nisije nikakosa pilau leo. Pilau ama pilau. Jamani, sekunde 5 kauli ya mwisho kaka tukimalizia. Nikirecognize African heroes today. Naweza sema Nelson Mandela from South Africa. Safi. Yes. Huyo ndo kusema. Sekunde 5 kauli ya mwisho Yvonne tukimalizia. Mimi nilikuwa nampenda Nelson Mandela. Maana hata vitabu vyake ukisoma unapata mwelekeo yani. Au sio? Safi. Mimi kabisa nawatakia happy mashujaa walimu wote. Walimu wanafanya kazi nzuri na just few days from now. Hata wa maths wote. Few days from now watakuwa wameanza mitihani, so walimu kongole, ni mashujaa kwa kazi yao ambao wanafanya kazi nzuri. Fresh. Nurdin? Ningesema kile ambacho rais amesema tutaweza kutatua kama ahadi zitatimizwa na kama tuweza kuchunga pesa ya wananchi isipotee. Sababu kumbuka NHIF ina shida nyingi sasa hivi, na tukiweza kufanya vile ambavyo tunabadilisha sheria lakini tukose kuchunga ile rasilimali, bado ujue bado tutabaki hapa utaenda hospitalini. Amesema kutoka level 1 mpaka ya 3 ukienda kutibiwa ni bure. Hiyo itafanyika kama kuna pesa. Safi. Kama hakuna basi inamaanisha tutarudi pale tupo. Lofty wewe na Dan pia ni mashujaa bana. Na NTV ni shujaa kutupatia nafasi kama hii. Na wasanii wote Kenya mzima nyinyi mashujaa. Asante sana. Mwendesha mashtaka? Saa 1:30 unaendesha mashtaka. Saa 1:30 KBC vioja mahakamani. Ndo nusu ya kuona. Just to let you know that tonight we have news court, a special news court. We have a special news court on Mashujaa Day. Yeah, we have a special news court on Mashujaa Day tonight, and so we remind you watch NTV at 9 p.m. as well as 7 p.m. We'll have a number of stories. Thank you very much for joining us and for giving us, your time and your insights and your answers, whether they're right or wrong. The Kenya bado ni yetu. And we take a break, but after this, Lofty will be back with the
News NTV Adhuhuri picks up after this. My name is Dan Monge. Thanks for joining us and the rest of the team that's been part of this coverage across the number of hours that we've been on air and that we will still be on air when we get into NTV Adhuhuri. Safi kabisa, mimi naitwa Lofty Matambo. Makinika hapo ulipo, maana ikigonga ndipo 7 narudi hapa kukujuza ya kujaa na kupwa. Usiondoke. This is NTV. The reason as to why people miss out on a lot of good in their lives is because they do not recognize it. Not because it does not come their way. I don't want us to do things the way we have been doing things. Admirable as it may be, there's another level. There's a deeper level. There's a level where we become more responsible because we have matured. Win a 3-bedroom house in Nanyuki sitting on a quarter-acre or a 30K weekly shopping voucher or a monthly plot. For every 100K you spend buying or paying for your plot, you earn 1 entry to the draw. The more you invest, the more entries you get. Bamba Nyumba na AMG. Kwa dating kingori na maanisha tulikuwa tunapelekana kwa hoteli, tunapatana mahali poshi, tunafanya ABCD. Kwa marriage tuko kwa nyumba. Kama ni 1 bedroom, mimi ndio huyu na kitu yangu ndio hii. Simu yangu anaitaka. Yake naitaka. Tunakorofishana. Kwa nini kwa dating hatukuwa tunajuana hivyo? Tumefika kwa marriage ndio tunajuana. So dating should be scrapped off. Just a couple of days to the weekend. Here's what to expect on this week's episode on Teen Republic. To all Afrobeat fans, we got you sorted. Tunawaletea the best of what West Africa has to offer. On the other hand, we also have the best of what East Africa has to offer in terms of bongo. Na kama kawaida, we have a brand new challenge. Na tunataka kuona nani mnoma zaidi. Also, music policy will be courtesy of our very own Afro King, DJ Rick Moore. So tupatane 10 o'clock. Win a 3-bedroom house in Nanyuki sitting on a quarter-acre or a 30K weekly shopping voucher or a monthly plot. For every 100K you spend buying or paying for your plot, you earn 1 entry to the draw. The more you invest, the more entries you get. Bamba Nyumba na AMG. Wateja huprefer stock zangu. Juu ziko tayari kuvaliwa pap lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Benefits of ordering with Glovo. Glovo allows you to order anything you want at the comfort and convenience of your home.
Craving fried chicken or pilau or pizza? Easy and simple. Order on Glovo today. Glovo, order anything, we deliver in minutes. With Glovo, you've got the city at your fingertips. Unajisikia kukula kitu different? Order Glovo. Ama treat the family with a sweet surprise. Download Glovo and get anything you want in minutes. This is NTV. Sadakta mpenzi mtazamaji, imegonga saa 7 adhuhuri. Karibu kwenye taarifa zetu za NTV adhuhuri siku hii ya Mashujaa, nikitumai inakuendea vyema kabisa hapo ulipo. Waliochinja wamechinja, watakaochinja watachinja, lakini sisi hapa tunakupakulia si chakula ila ni taarifa ambazo pia tanzia zipo. Mimi naitwa Lofty Matambo, tuandamane hadi tamati, na moja kwa moja ni kwamba wanawake 4 wamethibitishwa kufariki na wengine 13 wakijeruhiwa vibaya katika kisa ambapo kuna msongamano ulitokea katika uwanja wa Kericho Green, ambapo sherehe za sikukuu ya Mashujaa zimekuwa zikifanyika na kutamatika muda mchache uliopita. Na kwa taarifa hiyo tangulizi katika taarifa zetu mchana huu, tunajiunga naye sasa mwanahabari wetu Bridget Ngana ambaye yuko mjini Kericho katika hospitali ambapo majeruhi wamepelekwa kisa hiki kutupa mengi zaidi. Bridget. Lofty, imekuwa siku ya karaha kwa baadhi ya wakazi wa kaunti ya Kericho pale wapendwa wao waliweza kufariki na walikuwa wamefika katika uga wa Kericho ama Kericho Green Stadium ili waweze kushuhudia sherehe za Mashujaa hapa ambazo zimeongozwa na Rais William Ruto. Lakini mida ya mapema asubuhi leo kumekuwa na vurugu pale, na kile ambacho tumeweza kudukua makunukuu kwenye taarifa ya polisi kuhusu kisa hiki ni kuwa wanasema tukio hilo lilionekana kama walikuwa wamerushiwa, ama wale wakazi walikuwa wamefika kuingia kwenye uga huo wa Kericho Green walikuwa wameweza kuona kama wamerushiwa kitoza machozi, na hata hivyo pia wakaanza vurugu hiyo ikatokea. Kwa wale ambao wamejeruhiwa pia ni wakiwemo maafisa wa polisi na pia wale ambao wanahudumu katika huduma ya vijana nchini yani NYS. Na tumefika hapa katika hospitali hii ya kaunti ya Kericho, na kile ambacho tunaweza kueleza ni kuwa kwa sasa tumeweza kuwa nje ya hospitali hiyo kwa sababu wakuu wa hospitali hawamo na hawezi kuzungumza nasi. Lakini hapo mbele ya hospitali hii, kama mnaweza jaribu kuona, ni mmoja wa majeruhi ameweza kukaa pale akingojea matibabu na amezingirwa na familia yake. Nafikiri mwenzangu Aaron Chiriota aliweza kuongea naye, na pia taarifa yake ama nukuu yake ya kilichotokea mtaweza kuona watazamaji. Lakini ile hisia ambayo tumeweza kupata pia mapicha tumeweza kupata ni kuwa tayari miili imeanza kujulikana ama kutambuliwa na familia, na tumeweza kuona pia mama mmoja aliyelemewa na huzuni akiweza kulia na pia akaweza pia kupoteza fahamu zake. Na wale ambao wanafariki Lofty tunaelewa kuwa ni watoto wachanga, wale ambao pia walikuwa wamefika pale kusherehekea siku hii, siku iliyotarajiwa kuwa na furaha sana, lakini imegeuka kuwa karaha. Tunatarajia kuwa tutaweza kuzungumza na wakuu wa hospitali tuweze kujua kwa sasa, kwani kuna wengine ambao pia wameweza tibiwa na kuondoka hospitalini. Pia idadi hiyo ya 13 inaweza kuwa imeshuka zaidi. Kuna wale pia ambao pia wanaweza tarajia kupata matibabu zaidi kulingana na zile majeruhi ama majeraha waliweza kupata katika tukio hili. Lakini kwa sasa tuko hapa tunakita kambi na tutawajuza zaidi katika taarifa zetu za baadaye kuhusu kisa hiki ambamo watu 4 wamefariki wakihudhuria sherehe za Mashujaa hapa Kericho.
Na asante sana Bridget kwa taarifa hiyo. Na tukisalia kwenye taarifa hiyo ya tanzia, sasa tujiunge na mwanahabari wetu Aaron Kipkoech ambaye amekuwa akifuatilia tukio hilo ambapo linasemekana kusababishwa na mama muuza chai. Aaron, tupashe mengi zaidi. Naam, kwa sasa niko nje ya hospitali ya Kericho, ya kaunti ya Kericho, na ilikuwa imeripotiwa kwamba kuna watu ambao walikuwa wamejeruhiwa walipokuwa wakiingia uwanjani kwa minajili ya sherehe za Mashujaa. Na nimefika hapa kwa sababu ilisemekana kwamba kuna wengine ambao waliaga dunia wakati ambapo walikanyagwa wakijaribu kuingia uwanjani. Na sijaweza kukutana na msimamizi wa hospitali hii ili aweze kunipatia taarifa ya jinsi ambavyo mambo yalivyokwenda kwa sababu ameenda shughuli nyingine, ila nimeweza kuongea na baadhi ya wagonjwa kule kwenye wadi ambao waliweza waking'ang'ana kuingia, tulipowazuia ndo wakafanya hizo vitu, wakanipasua kichwa, akachukua simu yangu pia na bank ilienda. Kwa hivyo waliingia wengi kwa nguvu? Wengi hao. Sasa ndo baadaye tukaletwa hapa hivi. Wala pia tumeumia. Hivyo ndo ilikuwa. Na umepata usaidizi, umetibiwa? Nimetibiwa, naendelea. Na tunakutakia mazuri ukiendelea na matibabu. Huyo ni mmoja wao ambaye aliweza kuumia katika zile harakati za kuwazuia watu wasije wakaingia kule uwanjani, na mtazidi kufuatilia tujue wangapi waliaga dunia na wangapi walijeruhiwa katika hali hii. Kwako studio. Asante sana Aaron. Tunasema makiwa kwa mashujaa hao waliopoteza maisha yao na afueni ya haraka kwa majeruhi. Na mtazamaji, katika taarifa hiyo ni kwamba wanawake 4 wamethibitishwa kufariki na watu wengine 13 wakijeruhiwa vibaya katika kisa cha msongamano kilichotokea katika uwanja wa Kericho Green ambapo sherehe za sikukuu ya Mashujaa zimekuwa zikiendelea tangu asubuhi. Haya ni kwa mujibu wa polisi ambao wanasema kwamba kisa hicho kilisababishwa na mwanamke muuzaji chai ambaye alimwaga chai kwenye moto kwa bahati mbaya katika mojawapo ya kiingilio cha uwanja huo na watu kutawanyika wakidhania kwamba kilikuwa ni kitu za machozi. Kunradhi, baadhi ya watu waliojaribu kuingia mle ndani walijeruhiwa vibaya na kukimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Kericho. Miongoni mwa waliojeruhiwa ni raia 10, maafisa 2 wa polisi pamoja na maafisa mmoja wa NYS, na wanaendelea kupokea matibabu. Miili ya waliofariki imepelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya rufaa ya Kericho ikisubiri kutambuliwa na kufanyiwa ukaguzi na upasuaji. Na mtazamaji, tukiendelea kusherehekea sikukuu ya Mashujaa, ukitajua wanamuziki kama Mwalimu wa Songa utamkumbuka sana kwa vibao vyake vingi kama Harambe Kenya, Tuvute Pamoja na pamoja kuendesha kwaya ya Ikuluni. Na ndio maana siku ya leo wanaharakati pamoja na baadhi ya wasanii wamekongamana hapa jijini Nairobi katika jumba la maonyesho ya Alliance Franco ili kushirikiana na ama kuisherehekea siku kuu hii ya Mashujaa kwa kukumbuka na kuimba nyimbo za tamaduni ambazo zilipendwa. Helen Aura amejumuika nao na sasa tunajiunga naye mubashara atujuze wamesherehekea vipi mbali na kuimba nyimbo hizi za kitamaduni. Aura? Na Lofty, asante sana. Tuko hapa katika ukumbi wa Alliance Francaise, na kama unaweza viona nyuma yangu wasanii wanajiandaa kuanzisha hafla hii. Hafla hii haswa inalenga kuweza kuhamasisha wasanii nchini na pia wanaharakati ambao waliosahaulika na pia ambao wanaharakati walio nchini sasa hivi, kama njia moja ya kuwaeneza na kuwahimiza kuendeleza na shughuli zao za kuwa mashujaa katika nchi hii ya Kenya. Na pia hata hivyo leo nimeungana na wasanii kadhaa ambao watakuja hapa. Hafla hii Lofty inapaswa kuanza at around 2 PM hivi na inafaa kuendelea hadi usiku na kueneza na kuhamasisha wasanii wengi, na hata hivyo pia
kuwashukuru wasanii walio nchini. Nimeungana naye Juliani pia ambaye ni msanii mmoja atakayeweza kuwa hapa katika hafla hii. Juliani, karibu sana kwenye NTV. Ningependa utueleze umuhimu wa hafla hii kwa leo. Wewe kama msanii, umekuwa msanii katika nchi hii ya Kenya kwa miaka mingi sana, na hafla hii umuhimu wake haswa ni nini? Lazima tujikumbushe mbona tuko hapa, mbona tunaenjoy freedom zile tuko nao, uhuru tuko nayo. Lazima tujikumbushe mbona nchi yetu inaendelea venye inaendelea, sababu kuna watu walihusika kufanya tufike hapa. So kuna watu waliweka maisha yao mataani, kuna watu walipigania ndio tuko hapa. So tuko hapa kucelebrate Mashujaa. Watu wako sahi wanafanya vitu so that to enjoy hii freedom tuko nayo, na wale watu wamekuwa before. Na swali langu la pili kwako, muziki katika nchi hii ya Kenya, wewe ni mmoja wa wasanii ambao ni waanzilishi wa muziki nchini Kenya, na umewasaidia wasanii wengine pia kukuja, yani there are a lot of artists who look up to you, na kumekuwa na mazungumzo hapa na pale kuwawezesha wasanii pia kuweza kupata hela zao, fidia zao kutokana na muziki wanaoutoa siku hizi, na mazungumzo haya yamefikia wapi kwa sasa? Siko sana kwa mazungumzo mimi mwenyewe, but kuna watu wanashughulikia, kuna MCSK, kuna watu wana body zile zina push for rights zetu na kila kitu zile tunahitaji ifanyike. So niko na nothing but na kila kitu happen venye nafaa. So tunagoja sisi wote, but sisi wote tunasukuma muziki appreciate, but the most important is that Wakenya wanaenjoy muziki, wanaitumia, wanaona ni kali. So that's the most important kwangu yani. Asante sana kwa wakati wako. Na nina Lofty nimeunga pia na mwanaharakati mwingine ambaye anajulikana kama James. James, karibu sana kwenye NTV. Hebu tueleze umuhimu wa siku kama ya leo kwako kama mwanaharakati ni siku kama ya leo kwangu kama mwanaharakati ni siku kuu sana kwetu, sababu tunapata kuwasherekea wale wanaharakati ambao walipigania nchi yetu, wale walifanya mambo ambayo imetuwezesha kufika hapa kama Wakenya, na tunazidi kuwaenzi kila mwaka. Hivyo ndio maana kila mwaka tarehe kama huu tunakusanyika hapa kama wanaharakati kusikiza muziki. Pia mimi apart from kuwa mwanaharakati, mimi ni msanii, nitakuwa kwa stage as well at some point ili tuweze kuwakumbuka waliotutangulia na wale wapigania haki za nchi yetu hapo mbele. Na sana sana hii mwaka tunakadiria, tunaangazia sana wale wanawake ambao walifanya hii. Asante sana kwa wakati wako. Nafahamishwa muda umetupa kisogo. Basi Lofty, ukimaliza na taarifa za Kiswahili hapo studioni, wasanii wamekukaribisha katika ukumbi wa Alliance Francaise, uje hata wewe ujifurahishe kwako studio. Labda Helen, kabla nikuachilie, sijui kama unakumbuka wimbo upi wa zama zilizopendwa, maana mnasema hapo mnawakumbuka. Nitajie mmoja pengine labda nione raha studioni. Nyimbo ile ambayo naijua Lofty, unajua ile nyimbo ya Wadabida Wadabida na bemrogo wa mwasinda, hiyo ndo nafahamu. Cheroni Wasi, kibao safi kabisa. Haya, tuondoke pale, tuachane na haya ya wanamuziki, tuende sasa katika kaunti ya Mombasa ambapo pia sherehe zimenoga katika kaunti ile, na hii ndo tathmini yake kupitia mwanahabari wetu Fatma Bugu ambaye amekuwa ange tangu asubuhi. Fatma, kwako. Naam, bila shaka maadhimisho ya siku ya leo ya Mashujaa hapa mjini Mombasa yaliweza kutatizika baada ya mvua kunyesha, lakini haikusitisha kabisa sherehe hizi, kwani wananchi walikita kambi hapa kuhakikisha kwamba wanajisikililia kwa masikio yao yale ambayo viongozi wataweza kuyasema, hasa yanayowagusa wananchi wao. Lakini kikubwa kilichopewa kipaumbele ni kwamba ule mkutano wa jana wa viongozi kutoka mkoa wa Pwani ukiongozwa na aliyekuwa gavana wa kaunti hii ya Mombasa Hassan Ali Joho pamoja na Amason King ambaye alikuwa gavana wa Kilifi, ulileta, wanasema kwamba ni mkutano ambao haukuwa wa kidhihaka, bali ulipaswa kuleta uwiano na ushikamano baina ya viongozi na pamoja na kupanga siasa za Pwani. Na lengine ambalo lilipewa kipaumbele hapa ni lile tukio la hivi majuzi la watu wawili ambapo walipoteza maisha yao
yao wakati wa uchimbaji wa kisima pale eneo la Junda, eneo bunge la Kisauni. Wamesema kuanzia sasa basi ule uchimbaji na ujengaji wa kiholela wa nyumba umesitishwa na ama umepigwa marufuku, na hivi sasa yoyote atakayepatikana akiendeleza shughuli hizo za uchimbaji basi ataweza kuchukuliwa hatua za kisheria, hasa wale makandarasi. Na vile vile gavana wa kaunti hii ya Mombasa ambaye aliongoza shughuli hii nzima alisema kwamba miaka ijayo naye pia atajitokeza kwa mstari wa mbele kama Rais Ruto alivyofanya leo kuwatuza wale ambao wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba taifa linasonga hapa mjini Mombasa, akianza na maafisa wa polisi ambao wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba usalama unadumishwa katika maeneo bunge yote katika kaunti hii ya Mombasa, na vile vile wale mananses ambao wako katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba huduma za afya zinaweza kuboreshwa zaidi. Na mpenzi mtazamaji, kabla sijarudisha usukani kwako Lofty, ni kwamba amewataka viongozi nchini kuwa mstari wa mbele na kuwashika wale wenzetu ambao wanapata madhila mengi pale katika taifa la Gaza, akisema kwamba taifa letu limenyamaza, bali lilikuwa linapaswa kuongea kuhusiana na zile dhiki ambazo wanapata wenzetu kule. Kwa hiyo moja kwa moja, kabla sijarudi kwako, niko na mmoja hapa wa mkazi wa Mombasa ambaye alifika majira ya asubuhi kuweza kusikia mengi, lakini labda nikuulize, ukianza kwa majina yako, yale malengo yako yameweza kutimizwa siku ya leo ukisherekea Mashujaa Day? Kwa majina naitwa Daniel Odoro Hukumu kutoka Jomvu constituency, na ningependa kumwambia mheshimiwa yale ambayo ameongea hajagusia yote, kwani tulianzisha Mombasa yangu, ile wengine wameajiriwa, sisi watu kama tu wa Jomvu tumeachwa nyuma. Ndio maana tunamwambia gavana ikiwezekana aregeshe ile kazi yetu ya Mombasa ni yangu, na kama haiwezekani kuna kipenzi wetu Garangdi Mabior Papa Fulangenge ambaye ni mbunge wa Jomvu, tunatumia ujumbe huu aenda kumwambia gavana kwa sikio lake kwamba arudishe kazi angalau vijana tusihangaike mtaani. Asante sana. Sina mengi ya kuongeza mpenzi mtazamaji, nitarudisha usukani kwa Lofty Matambo aendelee kuendeleza mitambo kupitia studio zetu za Nairobi. Mengi tutakujuza katika taarifa zetu za hapo baadaye. Na asante sana Fatma, bila shaka tumekuwa tukishikilia mitambo tangia kitambo na tuja kuwa na vijimambo ila kukuletea mambo kutoka kaunti zote. Pumziko fupi, tukirudi tuna mengi kutoka kaunti zingine na pia dondoo za hotuba ya rais. Usiondoke. Dare to dream easy. Alba Apartments is located 4 minutes from Junction Mall on One-Year Road, offering studios, 1 bedroom, junior 1 bedroom and 2 bedrooms from as low as 1.9 million. Set in a breathtaking ambience with easily accessible roads and a scenic view. This masterpiece residential area and commercial space is alluring and captivating in equal measure. Get ready to be inspired by our distinguished keynote speakers at the African Conference on Agricultural Technologies. Dr. Goodluck Jonathan, former President of the Federal Republic of Nigeria, a biologist and a prominent advocate for agricultural technologies. Cabinet Secretary, Ministry of Agriculture, Honorable Mithika Linturi, as well as leading scientists and presidents of various organizations dedicated to advancing agricultural technologies. Don't miss this incredible opportunity to network, learn, and experience the latest agricultural innovations and advancement at the Safari Park Hotel, Nairobi, from 30th October to 3rd November 2023. ARCAD, Agricultural Resilience Through Innovation. See you there. Are you ready to start your investment journey? Impala Developers Limited presents Impala Palms, their latest masterpiece in Ongata Rongai, featuring 2 and 3 bedroom apartments with impeccable finishes and beautifully lit rooms. Enjoy the rooftop oasis with a gym, gaming room, and scenic walking paths. Located just 100 meters off Magadi Road in the Lesa Hill area of Ongata Rongai. With a promising return on investment, seize this opportunity today. Prices start at just 6.75 million.
Visit our website or call us today to learn more. Impala Palms, where your investment dreams come true. Clean Cooking Association of Kenya, CCAK, is a not-for-profit organization with members from the public and private sectors, all dedicated to advancing clean cooking in Kenya. The Ministry of Energy and Petroleum, in partnership with CCAK, is hosting the 4th Clean Cooking Week from October 24th to 26th, 2023 at Nyayo Gardens, Nakuru County. This year's theme will be towards universal access to clean cooking solutions. Invest, innovate, involve, and transform. Join us for exhibitions, knowledge sharing, and media engagement as we work towards a cleaner, more sustainable future. All holders are notified to report and surrender unclaimed financial assets to the Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, on or before November 1st, 2023. It is now easier to report and surrender. Visit www.ufaa.go.ke and get started. Beat the November 1st deadline. It is your turn to surrender and report qualifying unclaimed financial assets. Unclaimed Financial Assets Authority. Receive, safeguard, reunite. Bamba Nyumba na AMG. Win a 3-bedroom house in Nanyuki sitting on a quarter-acre or a 30K weekly shopping voucher or a monthly plot with Bamba Nyumba na AMG promotion. For every 100K you spend buying or paying for your plot, you earn 1 entry to the draw. The more you invest, the more entries you get. Call 0796 888 555 today. Bamba Nyumba na AMG. Usiwachwe nyuma. Karibu tena mtazamaji. Na nchi inapoadhimisha siku kuu ya Mashujaa, wakazi wa kaunti ya Narok na uongozi wake walijivunia mapato ya kaunti kuongezeka mara 3 kutoka shilingi bilioni 1.3 hadi shilingi bilioni 3.1. Hilo likidhihirika wazi hivi majuzi wakati kaunti hiyo ilipozindua benki ya kwanza ya mapato. Sherehe za leo ziliandaliwa katika eneo bunge la Emurua Dikir. Tobias Meso anatujuza mengi moja kwa moja kutoka kaunti ya Narok. Meso. Asante sana kaka Lofty kutoka kwa studio. Hivi sasa niko katika eneo bunge la Emurua Dikir ambapo nyuma yangu unaona nimezungukwa na baadhi ya mashujaa wangu kwa wakati huu wa sasa. Na kwanza ningependa kutoa rambirambi zangu kwa wale ambao wameaga katika Kericho, kule Kericho. Na hivi kwamba tunapokuwa tumekita kambi hapa katika Emurua Dikir, ninao baadhi ya wenyeji kutoka sehemu hii ambapo ningependa watueleze ni nini ambao aswa wanafurahia kuhusu siku hii ya leo. Karibu ndugu yangu, anza kwa jina lako na upate kuniambia ni nini una... Kwa majina ni Josiah Kimani, mwenye brass band wa St. Joseph the Cathedral Gong. Na leo tunafurahi kwamba tunaweza kupata wakati wa kusherehekea mashujaa wetu. Na hasa mimi nasherehekea mama yangu mzazi na wazazi wote kwa kijumla ambao wanaendelea kujikaza katika hali ngumu ya kiuchumi. Muendelee, tunajivunia kwa karibu na nyinyi. Asante. Ndugu yangu hapa hivi ndio karibu, alafu nieleze jina lako, shujaa wako ni nani hivi leo? Anza na jina lako. Kwa majina niko Skei Kibron Robert. Mimi ni mwenyeji wa huku. Kwanza napeana rambirambi zangu kwa majamaa, familia wa wale ambao waliaga Kericho. Ya pili ningetaka kusema kama shujaa kwa siku ya leo kwamba na kujivunia kuwa na gavana wetu Ole Ntutu pamoja na Ngong Chebambumbu wa huku, kwa sababu wametufungulia maendeleo hapa. 100 million kutoka county government, tumeweza kupata maji na mabarabara. Wamama wamechengewa maternities, kwa hivyo saizi wanajifungua kwa njia nzuri. Okay. Asante sana. Mwingine wa mwisho niambie jina lako alafu niambie. Sawa. Kwa majina ni Amos Lekakeny. Siku ya leo ningependa kusema pole kwa familia na jamii ya wale ambao waliaga Kericho. Shujaa yangu ni baba yangu, kwa sababu yeye ndiye alichangia na wazee wengine ili kukomboa Emurua Dikir. Siku ya leo tunafurahia kuona maendeleo. Tunaona gavana wetu Patrick Ndutu wako, tunaona mheshimiwa Joana Ngeno, tumekuja kusherehekea kwa sababu ile maendeleo tumeona hatujaona kwa miaka 50 iliyopita.
Asanti sana kaka Lofty na wote ambao uko kwa studio. Kutoka eneo hili la Emuru wa Dikir narudisha kwako Lofty. Asanti. Na asante sana Meso, kutoka kwa Patrick Olentutu hadi kwa Kemutai Kahiga. Huko ni Nyeri, twende moja kwa moja kuangalia sherehe huko zilikuwaje. Mwanahabari wetu Margaret Kimathi yuko ange. Kimathi. Naam, Rais William Ruto ameongoza sherehe za 60 za Mashujaa katika uga wa Kericho Greens, na katika hotuba yake amezungumzia masuala kadhaa ikiwemo afya kwa wote na pia masuala ya ufisadi. Na hapa katika kaunti ya Nyeri nitakuwa nikizungumza na wakazi ili wanieleze kama wameweza kuridhishwa na ile hotuba yake rais. Kama tunavyojua, kaunti ya Nyeri ina historia kubwa sana, kwani mashujaa ikiwemo Dedan Kimathi, Field Marshal Muthoni Kirema ambaye aliweza kufariki ametoka hapa katika kaunti hii. Hebu tueleze, umeridhishwa na hotuba yake rais? Asante sana Margaret. My name is Alex Gadhi. To some extent I'm satisfied. First, I want to give condolences for the families that have lost their loved ones in Kericho Stadium. I want also to wish all those who are injured in hospitals quick recovery. The speech was good. It was not very to the point, but at least he tried to cover some points, including the corruption. Mambo ni matatu. I may not support that way, but at least corruption will fight back if the president fights the corruption. So there is a way he must develop a certain... We need to see action on the ground. In terms of land grabbing, in terms of the 2 billion that the government is losing every day, we have heard of that. So in terms of nepotism, in terms of low productivity within the public service, the president needs to put his foot down. 1 year down the line, he needs to work on that. National universal health care, it's very important. People are dying. We are going for harabes every day. All of us, we are involved in WhatsApp groups, just taking our patients to India and also footing very high bills. And some of them are even medical bills. So universal health care is critical. But again, we need to look at the preventive and curative health care. And that is extremely very important. He should also look at the food security, because most of these diseases are caused by deficiencies. Protein deficiency, energy deficiency, mineral deficiencies. People are not getting enough of the nutrients that are within our food. There is aflatoxin that again is within our food. Aflatoxin is carcinogenic. It's very important that we look at the food security as a way of national security, national health care. That's very important. Again, the president should have addressed compensation for the freedom fighters. The old day modern freedom fighters. The national government of Nyeri should be able to do something about the freedom fighters within Nyeri. Like in Teto, we have Wagari. Bila shaka mtazamaji, tutapata mengi zaidi kutoka kaunti ya Nyeri na kaunti zinginezo kwenye mifumuko ya taarifa zetu za baadaye. Ila kwa sasa kwenye dondoo za hotuba ya rais kwenye maadhimisho ya sherehe za mashujaa, Rais William Ruto akiwatambua mashujaa waliobobea kwenye nyanja mbalimbali katika siku zilizopita, amesema kwamba ushujaa wa sasa ni ule wa ari ya kubadilisha hali ya maisha ya watu kupitia mipango ya kuinua jamii, mipango kama vile kuhakikisha kwamba kila mtu anapata haki ya huduma za afya na viwango vya juu vikidhihirika siku hizi za mashujaa wa sasa. Rais alisema hayo wakati ambapo serikali yake imeng'oa nanga katika kubadilisha jinsi sekta ya afya itakavyoendeshwa. Tumsikilize. Today the status quo is a hunger for socio-economic transformation, one that most of us feel is long overdue, and we are rightfully so. The need for heroism is as urgent as it was in pre-independence Kenya. The power of individual action is still as powerful today as it was then. Our heroes today are on the farms, the markets, in factories, in offices, in construction sites, and in many other places. Our heroes are using their creativity to create content and shape culture. They are playing on fields, running on tracks, and working across many other fields. Every day, when we do our best,
When we deploy our diligence. Na mtazamaji, na kuhusu gharama ya maisha, Rais Ruto ameelezea imani yake kwamba hatua iliyochukuliwa na serikali ya kuruzuku uzalishaji haswa kupitia kilimo na wala sio matumizi imeanza kuzaa matunda. Rais amesema kwamba kupitia mpango wa ruzuku ya mbolea, taifa linatarajiwa kupata mavuno zaidi ya magunia milioni 44 ya mahindi. Tumsikilize. By end of July, we had distributed 3.5 million bags of region-specific crop fertilizers in 41 counties to registered farmers, working with county governments for last-mile delivery. For the first time in Kenya, fertilizer was distributed on the basis of acreage and the crops that farmers produce via a digital e-voucher platform. The results of this program are evident across Kenya. We have placed over 200,000 acres under cultivation, which is more than last year. We are looking forward to a bountiful 44 million bags from the long rain season and 61 million bags overall for both seasons, marking an impressive increase of over 40% in relation to last year. Fertilizer support for the short range crop is now available at National Cereals and Produce Board depots for regions that planned in this season, including central Kenya, eastern and western parts of the country. Bila shaka ndo ahadi zake Rais Ruto katika sikukuu hizi za Mashujaa siku ya leo. Mengi na mengine utakuwa unayapata kwenye dondoo zetu za saa 1 na saa 3. Jamani, kufikia hapo hatuna la ziada. Imekuwa fahari yangu kuwa nawe kutoka asubuhi mwendo wa saa 2 pamoja na kikosi kizima kikiongozwa na wahariri John Mwaura na Frida Mwaka, upande wa dawati Jackie Alosi akiwa mwelekezi na kikosi chake kizima, fundi mitambo, wapiga picha na wanasa sauti wote wakifanya kazi kuntu. Jamani, mwendo wa saa 1 atakuwa anaingia mwenzangu Frida Mwaka kukuletea mengi zaidi, na vile vile kwa niaba yangu na msomaji mwenza mchana wa leo Dan Mwangi nasema shukran sana wewe mtazamaji, ni shujaa wetu hapa NTV, na kutakia utazamaji mwema wa vipindi vilivyosalia. Siku zote siku ya sherehe nasema ukingwafua minofu kumbuke pia kuna mifupa kuguguna, na kupenda Mashujaa Day ya kukata na shoka. Kwa heri. This is NTV.